Thank you, Prabhu. Yeah. Sharing the screen, Bhagavatam, Shloka. Yes, I'm sharing it, Prabhu. I'm sharing it. Yes, Prabhu. Here we go. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 15, Text number 34. janmauṣadhi-tapo-mantrair yāvatīr iha siddhayaḥ yogenāpnoti sarvā nānyair yoga-gatim vrajet. janmauṣadhi-tapo-mantrair yāvatīr siddhayaḥ yogenāpnoti sarvā nānyair yoga-gatim vrajet. Word meaning: janma by birth, auṣadhi herbs, tapaḥ austerities, mantraiḥ by the mantras. Yāvatīḥ, as many as there are, iha in this world, siddhayaḥ, perfections, yogena by devotional service to me, āpnoti, one obtains, tapaḥ, those sarvā, all of them, not, anyaiḥ, by other methods, yoga-gatim, the actual perfection of yoga, vrajet, one can achieve. Scroll up. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada P.J. Translation: whatever mystic perfections can be achieved by good birth, herbs, austerities, and mantras can all be achieved by devotional service to me. Indeed, one cannot achieve the actual perfection of yoga by any other means. Purport: by taking birth as a demigod, one is automatically endowed with many mystic perfections. Similarly, simply by birth on Siddhaloka, one automatically acquires all of the 8 principal perfections of yoga. Similarly, by birth as a fish, one becomes invulnerable to water. By birth as a bird, one gets the mystic perfection of flying. And by birth as a ghost, one gets the mystic perfection of disappearing and entering into the bodies of others. But Patañjali Muni states that the mystic perfections of yoga can be achieved by birth, herbs, austerities, and mantras. The Lord states, however, that such perfections are ultimately a waste of time and an impediment to achieving the actual perfection of yoga, Krishna consciousness. Those who give up the process of bhakti yoga and shop around the other objects of meditation besides Krishna are certainly not intelligent. Those who claim to be yogis but pursue the satisfaction of their own senses are certainly Q-yogis or bogi yogis. Such Q-yogis cannot understand that just as they have tiny senses, the absolute truth has absolute senses, nor can they understand that yoga is actually meant to satisfy the absolute senses of the Lord. Therefore, persons who give up the lotus feet of Lord Krishna in order to pursue so-called happiness in mystic perfection will undoubtedly be frustrated in their attempt. By meditating exclusively on the Supreme Personality of Godhead, one can achieve yoga-gatiṁ, the ultimate goal of yoga, which means living on Lord Krishna's planet and there enjoying spiritual opulences. Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sundave Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
So welcome to today morning's Bhagavatam session. Today being Sunday, so we have a wonderful opportunity to hear from Lord Krishna about an important topic of mystic yoga versus bhakti yoga. பக்தர்களை இந்த காலை பொழுதில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருப்பதனால் இன்று நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. பகவானுடைய திருவாயின் மூலமாக சித்திகளை பற்றியும் பக்தியை பற்றியும் அவற்றுக்குள்ள தொடர்புகளை பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம். So Prabhu, you can read the translation again. Only translation you can translate. Yes, Prabhuji. Whatever mystic perfections can be achieved by good birth, herbs, austerities, and mantras can all be achieved by devotional service to me. Indeed, one cannot achieve the actual perfection of yoga by any other means. எத்தகைய உன்னதமான சித்திகள் நற்பிறப்பாலும் மூலிகைகளாலும் தவத்தினாலும் மந்திரங்களாலும் அடையப்படுமோ அவை அனைத்தும் என்னுடைய பக்தி தொண்டின் மூலமாகவே அடைய முடியும். இன்னும் சொல்ல போனால் அத்தகைய சித்திகள் என்னுடைய பக்தியை தவிர வேறு இதர வழிகளால் அடைய முடியாது. Krishna is trying to explain, or really explaining that mystic power is real, but it is not. It will not give the ultimate purpose of life. கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், சித்திகள் உண்மையாகவே இருக்கின்றன, ஆனால் அவை வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கத்தை நமக்கு அடைய உதவ முடியாது. He says here, whatever is achieved by mystic perfection, that can be achieved by good birth. If somebody is born in a very aristocratic family and a very educated family, he has an opportunity to get in a good education, in a wealthy family, can become wealthy, and he can achieve many more things by being born in that family. ஒரு நற்பிறவியை பெறுவதன் மூலமாக ஒருவருக்கு நல்ல கல்வியும் நல்ல செல்வ செழிப்பும் இவை வாய்ந்து அமைகின்றன. அப்பொழுது அவர் சித்திகளை அடைவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறார். So in the material world, siddhi means achieving something great, getting a gold medal or winning an Olympic race or jumping from the top of a mountain. We have been seeing in many YouTube videos, people get enamored by all this. பௌதிக வாழ்க்கையில் உன்னதமான வெற்றிகளை பெறுவது சித்தி எனப்படுகிறது. உதாரணமாக ஒரு தங்கப்பதக்கத்தை பெறுவது, ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கலந்து வெற்றி கொள்வது, அல்லது பெரிய மலையிலிருந்து குதிப்பதை போல சாகசங்களை செய்வது, இவை அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தில் சித்திகளாக கருதப்படுகின்றன. In fact, the government of India every year during Independence Day and Republic Day, they give an award, bravery award. இந்திய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு சுதந்திர தினம் குடியரசு தினத்தின் போதும் ஒருவருடைய தைரியத்திற்கான பரிசுகளை வழங்குகின்றது. If you see most of them, it looks like they do the unique performance, like an old lady planting thousands of trees in a barren land, and these trees become a big forest, and it gives a lot of fruits and flowers, and she is given an award. Or somebody is saving somebody when you're a drowning person, or somebody is saving somebody when the building is on fire, he goes up, climbs the steps and saves. All these are given credits. அற்புதமான சாகசங்களை செய்தவர்களுக்கு இந்த பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக ஒரு மூதாட்டி வறண்ட பாலைவனத்தில் ஏராளமான செடிகளை நட்டு அவை இறுதியில் மரங்களாக ஒரு காடாக மாறுகிறது. அல்லது நீரில் மூழ்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் தன்னுடைய உயிரை பொருட்படுத்தாமல் காப்பாற்றுகிறார். அல்லது எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்டடத்தில் மாட்டிக்கொண்ட மக்களை ஒருவர் காப்பாற்றுகிறார். இத்தகையவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. Just common persons cannot achieve this. These people are able to do this because they have something special in them. சாதாரண மக்களால் இத்தகைய சாதனைகளை செய்ய முடியாது. இதை செய்யக்கூடியவர்களிடம் ஏதோ ஒரு விசேஷமான அம்சம் பொருந்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். Sometimes when we see somebody singing very nicely, then we say maybe he is from Gandharva-loka. ஒருவர் நன்றாக பாடுவதை கேட்கிறோம். சில சமயம் நாம் அவர் கந்தர்வ லோகத்திலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறோம். Yeah, it may be true also, because in a higher planetary system, these siddhis are automatically there in the living beings there. இது உண்மையாகவும் இருக்கக்கூடும். ஏனென்றால் உயர்ந்த உலகங்களில் அங்கு பிறக்கக்கூடிய பிரஜைகளுக்கு இயற்கையாகவே பலவிதமான சக்திகள் வாய்த்திருக்கின்றன. There is one loka called Siddhaloka where all the inhabitants can do wonderful feats. Everyone. சித்தலோகம் என்று ஒரு உலகம் இருக்கிறது. அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரஜைகள் அனைவரும் அற்புதமான சாகச செயல்களை செய்யும் சக்திகளை படைத்திருக்கிறார்கள். அது அனைவருக்கும் இருக்கிறது. They are expert in all the 8 siddhis. அவர்கள் 8 சித்திகளிலும் சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
But in this material world, in Bholoka, not everyone has that. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் அனைவருக்கும் இத்தகைய சக்திகள் இருப்பதில்லை. Maybe one in few thousands, etc. பல ஆயிரத்திற்குள் ஒருவருக்கு இருக்கலாம். To get that siddhi perfection, mystic perfection, one had to endeavor a lot. இத்தகைய சித்திகளை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் ஒருவர் மிகவும் முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. So without hard efforts, one cannot get that. கடின உழைப்பில்லாமல் இவற்றை பெறுவது இயலாது. So we have seen this chapter where Krishna is explaining about the various mystic perfections. இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் கண்டோம் கிருஷ்ணர் பலவிதமான சித்திகளை பற்றி விளக்கினார். Of course, we know the Ashtasiddhis. 8 சித்திகளை பற்றி நமக்கு தெரியும். Just a recap, I'm just mentioning the names of the siddhis so that we can understand what are the siddhis and how one can get perfection. But even after getting this perfection, it will be of no use. It will be a waste of time. அவற்றின் பெயர்களை மட்டும் நான் கூறுகிறேன். இவற்றின் மூலமாக எத்தகைய சித்திகள் ஒருவர் பெற முடியும் என்பதை நாம் அறியலாம். ஆனால் இறுதியில் இவை அனைத்தும் கூட பயனற்றவையாகவே கருதப்படுகின்றன. So along with the name, I'll try to explain the salient features of that particular siddhi. ஒவ்வொரு சித்தியின் பெயரையும் கூறி அதற்கான சக்தியையும் நான் விளக்குவேன். Prabhupada uses many times the siddhis whenever he travels. He talks to some professors of college, scientists. He explains that anima siddhi. பிரபுபாதர் தன்னுடைய பயணங்களின் பொழுது அதிகமாக விஞ்ஞானிகளுக்கோ பேராசிரியர்களுக்கோ அத்தகைய கல்வியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு இவற்றை விளக்குகிறார். முதலாவதாக அனிமா சித்தி. So anima siddhi is the ability to decrease one size of the body and become smaller than the smallest particle. அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய சரீரத்தின் பரிமாணத்தை குறைத்துக் கொண்டு மிகச்சிறிய துகளிலும் அதைவிட சிறிய வடிவத்தை அவர் எடுக்கிறார். If this siddhi is being acquired by some thieves or smugglers and dacoits, they can do wonders. They can enter any bank and steal in any gap they can go. Nowadays they have tight-proof doors where no air particle or nothing can go. சித்திகளை பெற்றிருந்தால் திருடர்களோ கொள்ளைக்காரர்களோ எத்தகைய சாகசங்களை செய்யலாம். வங்கிக்குள் நுழைந்து அதில் உள்ள செல்வத்தை எல்லாம் கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போகலாம். இந்த காலத்தில் மிகவும் பாதுகாப்பாக இத்தகைய பெட்டகங்களை அமைக்கிறார்கள். ஒரு துகள் கூட உள்ளே நுழையாத விதத்தில் அவை வடிவமைக்கப்படுகின்றன. But in spite of that, things get stolen. இருந்தும் கூட திருட்டு நடைபெறுகிறது. In Vrindavan, the gopis in the house, they close all the windows, doors to see that Krishna never enters and steals butter. விருந்தாவன கோபிகள் கதவுகள் ஜன்னல்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக அடைத்துவிட்டு கிருஷ்ணர் எவ்வாறு திருடுகிறார் பார்ப்போம் என்று காத்திருக்கிறார்கள். But Krishna is Yogeshwara, the perfect of mystics. ஆனால் கிருஷ்ணரோ யோகேஸ்வரர், யோகிகளுக்கெல்லாம் சிறந்தவர். So if Amoy enters the house, we don't know how he enters and steals all the butter. எவ்வாறோ அவர் அந்த இல்லங்களுக்குள் நுழைந்து வெண்ணெயை திருடுகிறார். So the anima siddhi, one may enter into some stone and any solid body and enter from this part of the body to and you get out from the other part of the body, solid matter. அனிமா சித்தியின் மூலமாக ஒருவர் கல்லிற்குள் கூட நுழைய முடியும். ஒரு திடப்பொருளுக்குள் நுழைந்து ஒரு பக்கமாக நுழைந்து மற்றொரு பக்கம் வர முடியும். And the next siddhi is the mahima siddhi. மற்ற சித்தி மகிமா சித்தி. So this is an ability to increase the size of the body. Ultimately, you can cover the entire universe. ஒருவர் தன்னுடைய வடிவத்தை பெரிது செய்து இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறையும்படி செய்ய முடியும். Can some devotees put in the chat box that who succeeded in doing this? There's a particular personality who covered the entire universe. யார் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் தன்னுடைய வடிவத்தால் நிரப்பினார் என்பதை நீங்கள் chat பாக்ஸில் போட வேண்டும். ஒருவர் இதை செய்திருக்கிறார். Okay, this is Vamana. But I already told that Lord is the best of all the mystics. He can become bigger than the biggest, smaller than the smallest. வாமனர் தான் இந்த சாதனையை செய்தார். பகவானால் பெரிதுக்கெல்லாம் பெரிதாகவும் சிறியதுக்கெல்லாம் சிறியதாகவும் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். Then we have the third siddhi is called Lagima siddhi. மூன்றாவது சித்தி லகிமா சித்தி. Lagima, in this one has an ability to make one body lighter than the air. ஒருவர் தன்னுடைய சரீரத்தை காற்றை விட லேசானதாக செய்து கொள்ள முடியும். And he can fly at his own will. அவர் விருப்பத்தை போல அவர் எங்கும் பறக்கலாம். In this siddhi, the performer, he travels to the sun planet, to the sun ray, through the sun ray.
இந்த சித்தியை பெற்றவர் சூரிய கிரணங்களின் வழியாக சூரிய கிரகம் வரைக்கும் செல்ல முடியும். Of course, modern materialistic, as it said in the Purport, they have invented aeroplane and drones, helicopter, which is very, very heavy. It weighs 1,000 kilos or 2,000 kilos, but is able to float in the air. தற்கால விஞ்ஞானிகள் ஆகாய விமானம், ஹெலிகாப்டர், ராக்கெட்டுகள் போன்றவற்றை செய்திருக்கிறார்கள். அவை ஏராளமான கிலோ கனம் இருந்தாலும் கூட அவையும் ஆகாயத்தில் பறக்குமாறு வடிவமைக்கப்படுகின்றன. But after some time it comes down. ஆனால் சில காலத்துக்கு பிறகு அவை கீழே வர வேண்டும். Prabhupada mentions that the aeroplane may be of heavy weight, but if there is one person who is not there guiding it, the plane will not go up or come down. விமானம் மிக பலுவாக இருக்கலாம், ஆனால் அதற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இல்லாவிட்டால் அது மேலேயும் செல்ல முடியாது, கீழேயும் வர முடியாது. That is a pilot. He may be weighing about 85 kilos or 90 kilos compared to the weight of the aeroplane, which is of many kilos. அவர்தான் விமானி ஆவார். அவர் 80-85 கிலோ கனம் பொருந்தியவராக இருக்கலாம். அந்த விமானமோ ஆயிரக்கணக்கான கிலோக்கள் எடை இருக்கலாம். This light-weighted human being is able to fly and carry the entire heavy-weight aeroplane. இவ்வாறு எடை குறைந்த இந்த மனிதர்கள் மிகவும் எடை கூடிய அந்த விமானத்தை மேலே பறக்க செய்யும் சக்தியை பெறுகிறார்கள். So these are some of the siddhis which may have a reflection in this material world. இவ்வாறு இந்த சித்திகள் எல்லாம் பௌதிக உலகத்திலும் பிரதிபலிக்கின்றன. Then we have a siddhi called prapti siddhi. பிராப்தி சித்தி என்று ஒரு சித்தி இருக்கிறது. So one uses his hand to acquire whatever he needs. ஒருவர் தன் கையை கொண்டு தனக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Suppose I'm sitting in the house here and Mahaprashadam is offered to the deities. I may be staying 4 kilometers away. Suppose if I have prapti siddhi, I can just wave my hand, get the prashadam offered to the Lord to my hand. உதாரணமாக நான் இங்கே இல்லத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். 4 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு கோவில் இப்பொழுது பிரசாதம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. நான் இந்த சக்தி எனக்கு இருந்தால் என் கையை ஆட்டியதன் மூலமாகவே அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை என் இல்லத்திற்கு வர வைக்க முடியும். But unfortunately, I have not perfected this siddhi. துரதிருஷ்டவசமாக எனக்கு அந்த சித்தி இன்னும் இல்லை. And many will be thinking how nice it would have been if we had this siddhi. பலர் நினைப்பார்கள் நமக்கு இந்த சித்தி இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று. But Krishna doesn't want to give the siddhis to devotees. ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த சித்திகளை பக்தர்களுக்கு தர விரும்பவில்லை. He has given devotees a different type of siddhi, அவர் பக்தர்களுக்கு வேறு வகையான சித்தியை தருகிறார், which will really help them to go back home, back to Godhead, unlike the other siddhis. அது இதர சித்திகளைப் போல அல்லாமல் அந்த சித்தியானது பக்தர்களை பகவானுடைய இல்லத்திற்கு திரும்பி செல்ல உதவும். So the prapti siddhi removes the limitations of space between two objects. பிராப்தி சித்தி என்பது இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரத்தை இல்லாமல் செய்கிறது. They can even touch the moon planet. அவர்கள் இங்கிருந்தவாறே சந்திர கிரகத்தையும் தொட முடியும் with one finger. ஒரு விரலினால். So the limitation of distance is removed. இந்த தூரம் எனக்கூடிய அந்த பரிமாணம் இல்லாமல் ஆகிறது. Then comes the fifth one, which is called the prakamya siddhi. ஐந்தாவது பிரகாமிய சித்தி. This siddhi, if anyone has any desire, is able to satisfy. இந்த சித்தியின் மூலமாக ஒருவர் தன்னுடைய ஆசைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். This looks very nice. மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. The problem in this material world, people will desire those things which are material and temporary, and that will create more problems to them. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் மக்கள் பௌதிகமான பொருட்களையே நாடுவார்கள். இதன் காரணமாக அவருக்கு துன்பமே விளையும். And devotees, they are not interested in this because they want permanent situation. பக்தர்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இல்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் நித்தியமான பலன்களை நாடுகிறார்கள். Then we have a sixth one called ishita siddhi. ஆறாவது சித்தி இஷித்த சித்தி. In this, the person is having ability to control the sub-potencies of the laws of nature. அதாவது இயற்கையின் சட்டங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த நுணுக்கமான சக்திகளை அவர்கள் ஆளுமை பெறுகிறார்கள். This enables one to control the various energies and defy the laws of nature. இதன் மூலம் பௌதிகமான சக்திகளை அடக்கி இயற்கையின் சட்டங்களை மீற அவர்களால் முடிகிறது. Like flying in the air, உதாரணமாக காற்றில் பறப்பது, going against the gravitational force, புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செயல்படுவது. And in the lowest level, one can even make fire coming from one's mouth. இன்னும் ஒருவர் தன் வாயிலிருந்து நெருப்பை கக்கலாம். By saying this, common people get
excited. They feel, oh, he must be God. பொதுமக்கள் இவற்றினால் மிகவும் கவரப்படுகிறார்கள். அவர்தான் கடவுள் என்ற தீர்மானத்துக்கு வருகிறார்கள். But unfortunately, some of the mystic yogis, by having this power, they try to create a situation that they're telling people that they are God. துரதிருஷ்டவசமாக இத்தகைய சித்திகளை பெற்ற சில யோகிகள் மக்களிடம் தாங்கள் தான் கடவுள்கள் என்று பறைசாற்றிக் கொள்கிறார்கள். But after some time, they lose that power. சில காலத்துக்கு பிறகு அந்த சக்திகளை அவர்கள் இழக்கிறார்கள். And people come to know that that fellow person has cheated them. அப்பொழுதுதான் மக்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள், நாம் ஏமாந்து விட்டோம் என்று. Then we have the seventh call of Vashita Siddhi, Vashigaram. ஏழாவது சித்தி வசித்த சித்தி, அதாவது வசீகரம். In this, the person is able to bring another person under his own control. இதன் மூலமாக ஒரு நபர் மற்றொரு நபரை தன்னுடைய வசத்துக்குள் கொண்டு வருகிறார். That's why we said that we should be very, very careful when you see a person's eyes. இதனால் தான் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றவருடைய கண்ணை பார்க்கும் பொழுது என்று கூறப்படுகிறது. So our old grandmother in the house, we should tell us, please do not look into the eyes of some thief or people who are not in proper situation. வீட்டில் பாட்டி கூறுவார், தவறான செயல்களை செய்யக்கூடிய திருடர்கள் மற்ற மக்களின் கண்களை பார்க்க வேண்டாம் என்று. Because they have some power in the eyes. Through that eye power, they can just take you away from this, wherever you are. என்றால் அவர்களுக்கு சில சக்திகள் இருக்கின்றன. அது கண்களின் மூலமாக உங்களை அவர்கள் நினைத்த இடத்திற்கு அவர்கள் அழைத்துச் செல்ல முடியும். Not only the eyes, they can use all the five senses to do Vashigara. கண்கள் மட்டுமல்ல, ஐந்து புலன்களையும் கொண்டு அவர்கள் வசீகரிக்க முடியும். They can speak very nicely and take people away to them. மிக அழகான பேச்சின் மூலமாக அவர்கள் மக்களை கவர முடியும். That speech will never have anything connected to Krishna. அவர்கள் பேசுகிற பேச்சு கிருஷ்ணருடன் எந்த தொடர்பும் கொள்ளாமல் இருக்கும். But the speech will be so nice, decorated with sentences, which the hearer will get completely attracted. ஆனால் அந்த பேச்சு எந்த அளவு ருச்சிகரமாக இருக்கும் என்றால் அதை கேட்கக்கூடிய மக்கள் அந்த சுவையினால் கட்டுப்பட்டு அவர் சொல்லுகிற எதையும் செய்ய தயாராவார்கள். There will be many, many attractors, many followers of those people. அவர்கள் ஏராளமான பக்தர்களை அவர்கள் கவர்கிறார்கள். And they will follow that person wherever he goes. They'll keep following blindly. அவர் எங்கு சென்றாலும் குருட்டுத்தனமாக இவர்கள் அவர் பின்னாலேயே செல்வார்கள். After some time, when this person finds a big ditch, when he falls, people who come behind him, they will also fall in the ditch. சில காலத்துக்கு பிறகு அவர் ஒரு பெரிய பள்ளத்திற்குள் விழுகிறார். அவர் பின்னால் செல்லக்கூடிய அனைவரும் கூட அதே பள்ளத்திற்குள் விழுகிறார்கள். Comparatively, even devotees are able to attract people. இதோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் பக்தர்களாலும் மக்களை கவர முடிகிறது. We see our own example, Prabhupada. He just went to the West alone. When he came back to India, he got back many followers. நாம் பிரபுபாதரின் உதாரணத்தை பார்க்கிறோம். தன்னந்தனியாக அவர் வெளிநாட்டுக்கு சென்றார். இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரும்போது ஏராளமான பக்தர்களை அவர் சேகரித்தார். So he brought people under the control of Krishna, not under his control. மக்களை அவர் கிருஷ்ணருடைய ஆளுமைக்கு கீழ் கொண்டு வந்தார், தன்னுடைய ஆளுமையில் அல்ல. This is very important to notice. இதை நாம் அறிவது முக்கியம். Then we have a siddhi called Kama Vasa Ita Siddhi. In this, he can attain anything anywhere. அடுத்த சித்தி காம வசைதா சித்தி, அதாவது எங்கு இருக்கக்கூடிய எந்த பொருளையும் நீங்கள் அடைய முடியும். This is the king of all the siddhis. இதுதான் சித்திகளுக்கு அரசன். It is the highest. மிக உயர்ந்தது. He can attain anything. எதையும் பெற முடியும். But as I said before, all the siddhis are temporary. ஆனால் ஏற்கனவே நான் கூறியதை போல இந்த சித்திகள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. What we saw was the primary siddhi. There are other secondary siddhis also. முக்கியமான சித்திகளை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். இதற்கு இரண்டாம் தரமான சித்திகளும் இருக்கின்றன. That is the ability to be free from hunger and thirst. அதாவது பசி தாகங்களிலிருந்து நிரந்தரமான விடுதலை. People following the siddhi, they can be without food and water for many years. இவர்கள் உணவும் நீரும் இல்லாமல் பல ஆண்டுகள் வாழ முடியும். They can only sustain their life by breathing air. காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலமாகவே அவர்கள் உயிர் வாழ்கிறார்கள். That we have seen in the case of Dhruva Maharaj. துருவ மகாராஜர் விஷயத்தில் நாம் இதை காண்கிறோம். Devotees also can do this. பக்தர்களாலும் இதை செய்ய முடியும். But they're doing this not for getting personal benefit. They're doing this to please the Lord. ஆனால் இதை செய்யும் பக்தர்கள் சுயநலத்துக்காக செய்வதில்லை, பகவானுடைய மகிழ்ச்சிக்காக செய்கிறார்கள்.
We do this on Ekadasi and fasting days. ஏகாதசியிலும் விரத நாட்களிலும் நாம் இதை செய்கிறோம். For a karmi, it's very impossible for him to go without food. கர்மிகளுக்கு உணவை துறப்பது இயலாத காரியம். Every moment he's always thinking continuously. Satatam kirtayantamam, we say. Satatam bodhayantimam. Always meditating what I have to eat, what I have to eat. ஒவ்வொரு வினாடியும் அவர்கள் இதைத்தான் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் எதை சாப்பிட வேண்டும், எங்கு சாப்பிட வேண்டும், என்ன கிடைக்கும் என்று சததம் கீர்த்தயன் தோமம் என்று இதையே அவர்கள் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Sometimes when they meet devotees, when they say them fasting, they're surprised. How come you devotees are able to fast? சில சமயம் விரதத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை காணும்போது அவர்கள் ஆச்சரியத்துடன் கேட்கிறார்கள், உங்களால் எவ்வாறு இவ்வாறு உண்ணாவிரதம் இருக்க முடிகிறது என்று. That too on Bhima Ekadasi, you don't even take a drop of water. அதுவும் பீமா ஏகாதசி என்பொழுது ஒரு துளி நீரை கூட நீங்கள் பருகுவதில்லை. They fail to understand that when we serve Krishna, anything is possible. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் பொழுது எதுவும் சாத்தியமாகும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. The other secondary perfection is ability to hear things far away. அடுத்தது வெகு தூரத்தில் உள்ள சத்தங்களை கேட்பது. Sometimes we require microphone or some other external agencies, but these people who have this perfection, they can hear what is now being spoken in America by two people. ஒலிபெருக்கி போன்ற உபகரணங்கள் இல்லாமலே இங்கிருந்தவாறே அமெரிக்காவில் ஒரு இடத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒலிகளை அவர்கள் கேட்க முடியும். Now the scientists are trying to invent the telepathy. They can understand what is going in the mind of other people. இப்போது விஞ்ஞானிகள் டெலிபதியை கண்டுபிடிப்பதற்காக சில உபகரணங்களை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதாவது மக்கள் மனத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அறிவது. But to get the siddhis, one had to practice for many, many years. ஆனால் இந்த சித்திகளை பெற விரும்பினால் ஒருவர் பல ஆண்டுகள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Already there are many satellites. Satellites can immediately know what I'm doing, which paper I'm reading, where my house is. The Google app has come, the map has come. The scientists are trying to get this siddhis. சேட்டலைட்டுகளின் மூலமாக நாம் எங்கு நடக்கக்கூடியதையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு இல்லத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஒருவர் செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் எதை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கூட அந்த உபகரணங்களின் மூலமாக நமக்கு காண முடிகிறது. There's another siddhi which one is able to see very far away. மற்ற சித்தி வெகு தூரத்தில் உள்ள விஷயங்களை காண்பது. Without telescopes. டெலஸ்கோப் இல்லாமல், தொலைநோக்கி இல்லாமல். So with this perfection, he develops a mystic vision which he can see any person in any place. அவர் சித்தியின் மூலமாக அவருக்கு விசேஷமான பார்வை கிடைக்கிறது. எங்கும் இருக்கக்கூடிய நபர்களை அவரால் காண முடிகிறது. In Mahabharata, there was one personality, he achieved this perfection. Please type his name in the chat box. மகாபாரதத்தில் ஒருவருக்கு இந்த சித்தி இருந்தது. அவருடைய பெயரை நீங்கள் chat boxில் டைப் I can give a hint. The Bhagavad Gita, the first sloka, Vacha, dash Vacha. Very good. Rupanani Mataji has mentioned Sanjay. Sanjay had a mystic vision power where he could see the entire fighting happening in the battlefield and project it to Dhritarashtra. சஞ்சயருக்கு தான் இந்த சித்தி இருந்தது. அவர் திருதராஷ்டிரருக்கு ஹஸ்தினாபுரத்தில் அமர்ந்தவாறே குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கக்கூடிய யுத்தத்தின் வர்ணனைகளை அவரால் தர முடிந்தது. இவருடைய பெயர் பகவத்கீதையின் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே வருகிறது. It is not only seeing, he could only hear. So audio and vision. அவர் பார்த்தது மட்டுமல்ல, கேட்கவும் முடிந்தது. எனவே அவருக்கு இரண்டு சித்திகளும் பொருந்தி இருந்தன. He was able to even hear the conversation between Arjuna and Krishna. அர்ஜுனனுக்கும் பீமனுக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை கூட அவரால் கேட்க முடிந்தது. Even though he was situated far away. வெகு தூரத்தில் இருந்தவாறே. The broadband, people think that it is invented just 10-15 years back. In our Vedic tradition, the broadband and high-speed internet was existing many millions of years back. பிராட்பேண்ட், ஹைஸ்பீட் இன்டர்நெட் இதெல்லாம் இப்பொழுது 10-15 ஆண்டுகளாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக நாம் நினைக்கிறோம். ஆனால் வேத காலங்களில் பார்ப்போமானால் வெகு காலமாகவே இந்த சக்திகள் நமது நாட்டில் இருந்தது. In our case, during Zoom classes, sometimes the internet becomes slow. We have to switch off the video, and so that the bandwidth is increased. We never heard Dhritarashtra and Sanjaya stopping in the middle. There is a continuous connection. ஜூம் வகுப்புகளில் சில சமயம் இன்டர்நெட் ஸ்பீட் பத்தவில்லை என்று நாம் வீடியோக்களை அணைக்கிறோம். அத்தகைய முயற்சிகளை செய்கிறோம். சில சமயம் பேச்சு இடையில் கட்டாகிறது, நின்று போகிறது. ஆனால் அத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் மகாபாரதத்தில் நடந்ததை நாம் காணவில்லை. தொடர்ச்சியாக சஞ்சயர் யுத்தகலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை விவரித்தவாறு இருக்கிறார். I just gave one of few examples. You see the Mahabharata, Ramayana, and other  There's so many devotees, yogis perfecting siddhis.
இது ஒரு உதாரணம் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். நம்முடைய புராணங்கள், வேதங்கள், இதிகாசங்கள் இவற்றையெல்லாம் எடுத்து பார்ப்போமானால் இதை போன்ற பல யோகிகளை பற்றிய வர்ணனைகள் வருகின்றன. Not only yogis, even devotees. யோகிகள் மட்டுமல்ல, பக்தர்களும் இத்தகைய சக்திகளை பெற்றிருந்தார்கள். Narada Muni was a great yogi and a great devotee. நாரத முனி மிக உயர்ந்த கார்தம முனி மிக உயர்ந்த யோகியாகவும் பக்தராகவும் விளங்கினார். He was able to expand his body in 9 forms and he was able to produce an aeroplane as big as a city and flew and went sightseeing to the entire universe. அவர் தன்னையே 9 வடிவங்களாக பெருக்கிக் கொண்டார். மேலும் ஒரு பெரிய நகரத்தை போன்ற ஒரு ஆகாய விமானத்தை உண்டாக்கி அதன் மூலமாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் பிரயாணம் செய்தார். Because to please his wife, who had followed austerity for many years, to give happiness to his dear wife. பல காலமாக தனக்காக வேண்டி பலவிதமான அசந்தர்ப்பங்களை, துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்ட தன்னுடைய மனைவியை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக அவர் இந்த லீலைகளை செய்தார். By reading this pastime, many girls or wives will be wondering how nice would it be nice if you have a husband like Narada Muni who can take me to interplanetary destinations. இந்த லீலைகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட நினைப்பார்கள், எனக்கு இத்தகைய ஒரு கணவர் கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும், பல கிரகங்களுக்கு சென்று நாங்கள் காட்சிகளை கண்டு வரக்கூடிய சக்தி அவரிடம் இருக்கிறதே என்று. And of course you said Narada also has mystic power. He can just close his eyes. I want to be in Vaikuntha, he can be there. From Vaikuntha he can tell, I want to be in Yamaloka, he can go and speak to Yamaraja. He wants to go to Dwaraka. At a second he can be in whatever place he likes. நாரதருக்கும் கூட இத்தகைய சக்திகள் இருந்தன. அவர் ஒரு நொடியில் வைகுண்டத்தில் இருக்கலாம், அதே அடுத்த நொடியில் அவர் யமலோகத்திலும், அதற்கு பிறகு அடுத்த நிமிஷம் துவாரகையிலும் அவரால் இருக்கக்கூடிய சக்திகள் அவருக்கு இருந்தன. Narada is bestowed with this benediction because he always uses his perfection to only preach and make devotees. நாரதர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய சக்திகளை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காகவும் அவர்களை பக்தர்களாக மாற்றுவதற்குமே பிரயோகிப்பதன் காரணமாக அவருக்கு இந்த சக்திகள் தரப்பட்டன. We saw in the purport there are some beings called ghosts with subtle body. They can change their enter into some other body and act in that body. இந்த உரையில் பூதங்களை பற்றியும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் இல்லாத நிலையில் அவர்கள் மற்றவர்களுடைய சரீரங்களுள் நுழைந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அவர்களுக்கு இருக்கிறது. Sometimes they can change that body and look like another person. அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய வடிவத்தை மாற்றிக்கொண்டு மற்றவரை போல காட்சியளிக்க முடியும். And that person will act according to what this person says. மற்றும் அந்த நபர் இந்த நபர் என்ன கூறுகிறாரோ அதன்படியே நடப்பார். Because the ghosts don't have physical senses, they often resort to this and they satisfy their desire entering another body. இந்த பூதங்களுக்கு பௌதிகமான சரீரம், புலன்கள் இல்லாத காரணத்தினால் மற்றவர் சரீரத்தின் மூலமாகவும் புலன்கள் மூலமாகவும் தங்கள் ஆசைகளை தீர்த்துக் கொள்கிறார். This we have seen now and then in different places, how somebody is affected. A normal person starts behaving completely opposite, completely in a different way. நிகழ்ச்சிகள் அங்குமிங்கும் நடப்பதை பற்றி நாம் கேள்விப்படுகிறோம். ஒரு சாதாரணமான மனிதர் திடீரென்று அவருடைய நடவடிக்கைகள் முழுவதுமாக மாறிப்போகிறது, வேறொருவரை போல அவர் நடந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார். Then the seventh secondary perfection is controlling the time of death. அடுத்த ஒரு சக்தியானது நான் எப்பொழுது என்னுடைய உயிரை விடுவேன் என்பதை ஒருவர் தீர்மானிக்க முடிகிறது. So yogis have this perfection. They can know exactly Uttarayana, when the sun is rising, what nakshatra, which is the best time I should leave my body. யோகிகளுக்கு இந்த சக்தி இருக்கிறது. இது இப்போது உத்தராயணமா, இப்போது என்ன நட்சத்திரம் நடக்கிறது, இது எனக்கு உயிரை விடுவதற்கு சரியான சந்தர்ப்பமா என்பதை தீர்மானித்து அவர்கள் தங்களுடைய உயிரை விடுவார்கள். There was one nice, beautiful, wonderful devotee of Lord Krishna in the Mahabharata. He had this perfection. மகாபாரதத்தில் ஒரு உன்னதமான கிருஷ்ண பக்தருக்கு இந்த சக்தி இருந்தது. அவருடைய பெயரை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? He can leave his body at his will. அவர் விருப்பம் போல அவர் உடலை விட்டார். Bhishma Pita, Jai Hari Bol. Bhishma Pita waiting for the time when Krishna will come in front of him. அவர் கிருஷ்ணர் தனக்கு எதிரில் வரக்கூடிய நேரத்திற்காக காத்திருந்தார். Because as when we see Lord Krishna's beautiful face and wonderful transcendental features, we go back to God. கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான அழகையும் அவருடைய ஆன்மீகமான சரீரத்தையும் நாம் கண்டவாறு உடலை விடுவோமானால் நிச்சயமாக நாம் வைகுண்டத்திற்கு திரும்ப செல்வோம். And there's one more secondary perfection is ability to witness the pastimes between demigods and apsaras. Is mentioned there. மற்றொரு சக்தி தேவதைகளுக்கும் அப்சரஸ்களுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய லீலைகளை காணக்கூடிய சக்தி. Nowadays we have internet and we have movies. People are more happy to see other people enjoying life than they from them.
because they say we are not able to enjoy. When I see somebody enjoying, that's the reason all the advertisements have come. If somebody uses this soap and tells when he uses this soap, you become very beautiful and white. So we just think, oh, even if I use that soap, I'll also become beautiful. இப்பொழுது வலைதளத்திலும் திரைப்படங்களின் மூலமாகவும் நாம் இதர மக்கள் பலவிதமான சுகங்களை அனுபவிப்பதை நாம் காண்கிறோம். அதிலிருந்தே மக்கள் சந்தோஷத்தை பெறுகிறார்கள். என்னால் அனுபவிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட மற்றவர் அனுபவிப்பதை பார்ப்பதன் மூலமாக அவருக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது. இதை கொண்டு பலவிதமான விளம்பரங்களும் செய்யப்படுகின்றன. இந்த குறிப்பிட்ட சோப்பை பயன்படுத்தினால் நீங்கள் மிகவும் அழகாக வசீகரமாக ஆவீர்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். But unfortunately, we don't know that the person who's doing advertisement, he doesn't even use that soap. ஆனால் இந்த விளம்பரத்தை செய்யக்கூடியவர் அவரே அந்த சோப்பை பயன்படுத்துவதில்லை என்பது துரதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு தெரியும். Imagine what happens when we use that soap. நாம் அந்த சோப்பை பயன்படுத்தினால் என்ன ஆகும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். Already we think we are beautiful, and by using the soap, our so-called little beauty also will vanish. ஏதோ நம்மிடம் சிறிது அழகு இருக்கிறது, இதை பயன்படுத்திய பிறகு அதுவும் மறைந்து போகிறது. Then we have Satya Sankalpa, which is perfect accomplishment of one's determination. சத்திய சங்கல்ப சக்தி என்பது ஒருவர் எதை தீர்மானம் செய்கிறாரோ அதை நிச்சயமாக நிறைவேற்றக்கூடிய சக்தி. Whatever he desires, that will happen. அவர் ஆசைப்படுவது நடந்தே தீரும். That we have seen in the life of Prabhupada. Whenever he saw a building, he'll tell, I want this to be a temple. இதை பிரபுபாதரின் வாழ்க்கையில் நாம் கண்டோம். ஒரு கட்டடத்தை பார்க்கும்போது அவர் இங்கே எனக்கு கோவில் வேண்டும் என்பார். And after a few years, the devotee would have purchased that building and installed a beautiful Radha Krishna, that would have been a beautiful temple. சில ஆண்டுகளில் அந்த கட்டடம் வாங்கப்பட்டுவிடும் ஒரு பக்தரால். அங்கு அற்புதமான ராதாகிருஷ்ணர் விக்கிரகங்கள் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் ஆரம்பிக்கும். So this happens in few devotees also. When they wish something, Krishna says that whatever a few devotee wishes, that will happen for sure. இது தூய பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் நாம் காண முடிகிறது. அவர் எதை விரும்புவாரோ அதை கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுகிறார். So Acharyas have predicted there will be one time a personality will come there, he will preach the glories of Krishna all over the world. Previous Acharyas have mentioned. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் தீர்க்க தரிசனம் கூறினார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆச்சாரியார் வருவார், அவர் உலகமெங்கும் கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமத்தை பரப்புவார் என்று. So their desire and their feelings got accomplished through Srila Prabhupada, who went all over the world 13 times and built 108 temples, made thousands and thousands of devotees, and still it is continuing. அவருடைய தீர்க்க தரிசனம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வாயிலாக நிறைவேறியது. அவர் 13 ஆண்டுகள் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார், 108 கோவில்களை நிர்மாணித்தார், ஏராளமான புத்தகங்களை எழுதி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களை செய்தார். இவ்விதமாக அவர் மூலமாக இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறியது. Sometimes the desires will get accomplished immediately, or sometimes it will take time. சில சமயம் அந்த தீர்க்க தரிசன ஆசைகள் உடனடியாக நிறைவேறும், சில சமயம் காலதாமதமாக நிறைவேறும். For devotees of ISKCON Chennai, we know that Prabhupada in 1976, he wrote his two dear disciples, Baba Bhuti and another devotee, that I want a George's temple built in Madras. Sarvananda, that means Sarvananda and Baba Bhuti. இஸ்கான் சென்னை வாசிகளுக்கு இது தெரியும். 1976ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய 2 பக்தர்களுக்கு பவபூதி மற்றும் சர்வானந்தா என்ற 2 பக்தர்களுக்கு அவர் கூறினார், சென்னையில் அற்புதமான ஒரு கோவில் கிருஷ்ணருக்கு அமைய வேண்டும் என்று. That time it was not Chennai, it was Madras, and these two were American devotees, and they were wondering. They asked Prabhupada, to build a beautiful big temple, we need money. What to do? அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறியபோது இது மெட்ராஸ் என்று பெயர் பெற்றிருந்தது. அந்த பக்தர்கள் கூறினார்கள், அவ்வளவு பெரிய கோவிலை கட்ட வேண்டும் என்றால் நமக்கு பொருள் வேண்டுமே, அது எங்கிருந்து கிடைக்கும்? Prabhupada was smiling and said, don't worry, the money will come from the gentlemen of Madras. பிரபுபாதர் புன்முறுவலுடன் கூறினார், பணத்தை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள், அது சென்னையிலிருந்தே ஒரு கனவான் கொடுப்பார் என்று. That time, not one Dhanavan, many gentlemen, men. It's plural, not singular. ஒருவர் அல்ல, பல தனவான்கள் சேர்ந்து கொடுப்பார்கள் என்று பிரபுபாதர் When Prabhupada said this, there was no any temple in Chennai. There's a small house somewhere in Adyar. They had a small branch. பிரபுபாதர் இவ்வாறு கூறும்பொழுது சென்னையில் கோவில்களே இல்லை, ஒரு சிறிய அடையாறில் ஒரு சிறிய கிளை மட்டும் இருந்தது. So whatever Prabhupada, the pure devotee, desired, that happened in 2012, where we have seen a beautiful temple for Radha Krishna. இவ்வாறு பிரபுபாதர் எனக்கூடிய தூய பக்தரின் ஆசையின் காரணமாக 1976 அவர் கூறியது 2012 அற்புதமான ராதாகிருஷ்ணர் கோவிலின் மூலமாக நிறைவேறியது. What more mystic perfection we need? இதைவிட அற்புதமான சித்திகள் யாருக்கு வேண்டும்? Because the instructions of Prabhupada carried the mercy. பிரபுபாதர் என்ன ஆணையை கொடுத்தாரோ அதிலேயே அவருடைய கருணை அடங்கி இருந்தது. So this is called Satyavak. இது சத்தியவாக்கு எனப்படுகிறது. Giving orders
that are unimpeded. ஒருவர் தரக்கூடிய ஆணை எந்த விதமான தடங்களையும் சந்திக்கவில்லை என்றால் அது சத்திய வாக்காகும். With these perfections, one's every word is truth. இந்த சித்தியின் மூலமாக ஒருவர் பேசக்கூடிய அனைத்தும் உண்மையாகின்றன. Simply by saying something, it occurs. அவர் ஒன்றை பேசியதன் மூலமாகவே அது நடைபெறுகிறது. Sometimes you see in family, somebody speaks anything, they'll tell, please don't talk like this, it will become real. சில குடும்பங்களில் நாம் காண்போம், இவ்விதமாக நீ பேசாதே, பேசினால் அது நடந்துவிடும் என்று கூறுவார்கள். They say maybe he's having a mole, naakla macha irukkum. In the tongue they have got a mole, they will say like that. Because whatever Prabhupada spoke, it happened. And whatever Bhaktisiddhanta Saraswati spoke, it happened. And all the acharyas. பிரபுபாதரும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் என்ன பேசினார்களோ அவை அனைத்தும் நிறைவேறின. So in Brahma Samhita it is mentioned that the yogis are performing dhyana, meditation for thousands and thousands of years, standing on one leg. பிரம்ம சமீதையில் யோகிகள் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஒரே காலில் நின்று கொண்டு தபஸ் செய்வதை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. To achieve mystic perfection. அவர்கள் இந்த சித்திகளை அடைவதற்காக இந்த தபஸ் செய்கிறார்கள். They may achieve all the perfection what we have just heard now. இங்கு நாம் பேசிய அனைத்து சித்திகளையும் அவர்கள் பெறலாம். But through this perfection, they are not able to understand the Supreme Personal Godhead. ஆனால் இந்த சித்திகளின் மூலமாக பரமபுருஷ பகவானை அவர்கள் ஒரு காலம் அறிய முடியாது. So Brahma is mentioning maybe they will try to understand one spark emanating from the lotus nail of Krishna's lotus feet. பிரம்மா கூறுகிறார், கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்களின் ஒரு நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிரணத்தின் துளியை அவர்கள் தரிசிக்க கூடும் என்று கூறுகிறார். That's also not may happen or not happen. அதுவும் நிச்சயமானதல்ல, ஏற்படலாம் ஏற்படாம இருக்கலாம். What is the use of spending so many years and not able to achieve the Lord's abode? இவ்வாறு பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் முயற்சிகளை செய்து வீணடித்த பிறகு பகவானுடைய தாமத்தை அடைய முடியவில்லை என்றால் அதனால் என்ன பயன்? So once Prabhupada in his travel, a reporter is asking Prabhupada, you look like a yogi, you are a sadhu. Many in India, when they come to America, European countries, they do a lot of mystic power. They're able to get some watches, they're able to get some gold, so many things. What have you done? What is a mystic power? ஒரு பத்திரிகையாளர் பிரபுபாதரை கேட்டார், வெளிநாட்டில் நீங்கள் ஒரு யோகி சாதுவை போல தென்படுகிறீர்கள். இந்தியாவிலிருந்து பொதுவாக வரக்கூடிய யோகிகள் பலவிதமான சித்திகளை செய்து காட்டுகிறார்கள். ஒரு தங்க நகையோ அல்லது வாட்சையோ கடிகாரத்தையோ உண்டாக்குகிறார்கள். நீங்கள் எத்தகைய சித்திகளை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். These yogis are able to fly like lighters and lighters. They can just wave their hand, all the disease goes away. Please tell us what you can do. சிலர் பறக்கிறார்கள், சிலர் கையை ஆட்டிய மாத்திரத்திலேயே நோய்கள் பறந்தோடுகின்றன. நீங்கள் என்ன சாதித்திருக்கிறீர்கள்? Prabhupada looked at his face. Yes, even I have done mystic power. I will be doing mystic yoga. பிரபுபாத அந்த பத்திரிகையாளரை பார்த்து கூறினார், ஆமாம், நான் சித்திகளை செய்திருக்கிறேன், நான் சித்திகளை செய்து கொண்டே இருப்பேன் என்று. He told him to see back. திரும்பி பாருங்கள் என்று கூறினார். There were devotees from America, Africa, German, Australia, tall devotees, black, white, all smiling wonderfully, wearing tilak and shikha. அங்கு அமெரிக்க, ஆப்பிரிக்க, ஜெர்மானிய பலவிதமான உயரமான குள்ளமான பலவிதமான பக்தர்கள் அங்கு தலையை மழித்துக் கொண்டு சிகை வைத்துக் கொண்டு அற்புதமான ஜொலிக்கக்கூடிய முகங்களுடன் அமர்ந்திருந்தார்கள். Prabhupada said, these were all hippies. Now they become happies. பிரபுபாத் சொன்னார், இவர்கள் எல்லாம் ஹிப்பிகளாக இருந்தார்கள், இப்பொழுது ஹாப்பிகளாக மகிழ்ச்சியானவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் என்று கூறினார். They used to drink alcohol, have drugs, illicit sex, just by chanting the holy names of Lord Krishna. Now they accept a pure lifestyle. From iron they have become golden. அவர்கள் குடிப்பதையும் போதை பழக்கத்தையும் பெண்கள் பின்னால் சுற்றக்கூடிய தவறான பழக்கங்களையும் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது என்னிடம் வந்ததன் காரணமாக மிகவும் தூய்மை அடைந்து இரும்பு போல இருந்த அவர்கள் பொன் போல மாறிவிட்டார்கள். What more mystical power you need? This is a pratiksha. இதைவிட அற்புதமான சித்தி என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு? கண்கூடாக நீங்கள் காண்கிறீர்கள். In mysticism means it has to be real, not temporary. It has to be continuous. சித்தி என்றால் தற்காலிகமாக இருந்தால் அது பயனில்லை, அது தொடர்ந்து நிலவ வேண்டும். Actually, the mystic, the siddhi power and liberation, they are the two sons of bhakti. இந்த சித்தி என்பதும் முக்தி என்பதும் பக்தியின் இரண்டு குழந்தைகளே ஆவார்கள். As is mentioned in today's verse, when we do bhakti, devotion service to Supreme Lord, all the other siddhis will come automatically.
இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி பரமபுருஷ பகவானுக்கு நீங்கள் பக்தி தொண்டு செய்தாலே போதும், அனைத்து சித்திகளும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். So as I told, Narada Muni is not interested to use the siddhi power for his personal use. He is using it for preaching. ஏற்கனவே கூறியதைப்படி நாரத முனிவர் தனக்கு இருக்கக்கூடிய சித்திகள் அனைத்தையும் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்த விரும்பவில்லை. In fact, a devotee, even as siddhi, he never shows off. He hides it. சித்தி பெற்றுள்ள ஒரு பக்தர் அதை வெளிக்காட்டுவதில்லை, மறைத்துக் கொள்கிறார். Because it may be an impediment for his devotional service. அது அவரது பக்தி தொண்டுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் என்று அவர் கருதுகிறார். We know that the pastime of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj. துர்வாச முனிவர் அம்பரீஷ மகாராஜருடைய அந்த லீலையை நாம் காண்கிறோம். Durvasa Muni was a mystic yogi. துர்வாச முனிவர் ஒரு யோகி. Not only mystic yogi, he was a personification of anger. அவர் கோபத்தின் ஸ்வரூபம் ஆவார். And Ambarish Maharaj was a very nice devotee, always rendering service. Navayuga Seva. அம்பரீஷ் மகாராஜர் தூய பக்தர், 9 வகையான சேவைகளை பகவானுக்கு செய்து வந்தார். When Durvasa Muni offended Ambarish, Ambarish never got offended. துர்வாசர் அபராதம் செய்தபோது அம்பரீஷ் மகாராஜர் கோபம் கொள்ளவில்லை. So Durvasa Muni could even produce from his hair tuft a big demon. துர்வாசர் தன் தலைமுடியிலிருந்து ஒரு பூதத்தை உண்டாக்கினார். Then what happened? Ambarish Maharaj was chanting the holy name. That being couldn't affect the Maharaj. அம்பரீஷ் மகாராஜர் நாமஜபத்தை செய்தவாறு இருந்தார், அந்த பூதம் அவரை தொடக்கூட முடியவில்லை. Rather, when Lord got offended, when he saw this happen, he sent a Sudarshan Chakra running. It kills this demon. He starts chasing Durvasa Muni. We know the story. And he goes everywhere asking for help. When he goes to Lord Narayana, Narayana said, I can't help because Sudarshan Chakra is not in my control. மாறாக பகவானுடைய சுதர்சன சக்கரம் அந்த பூதத்தையும் கொண்டு துர்வாசரையும் விரட்ட ஆரம்பிக்கிறது. துர்வாசர் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று நாராயணரிடம் சரணாகதி அடைகிறார். ஆனால் நாராயணர் கூறுகிறார், என்னுடைய சுதர்சனம் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, அது என் பக்தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். Then Durvasa Muni was told that he should take shelter of that person whom he had offended. So Durvasa Muni comes and asks forgiveness to Ambarish Maharaj. பிறகு துர்வாச முனிவருக்கு கூறப்படுகிறது, நீங்கள் யாருக்கு அபராதம் செய்தீர்களோ அந்த பக்தரிடமே புகலிடம் பெறுங்கள் என்று. அவ்வாறு அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜரிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்ட பொழுது அவர் மன்னிக்கப்பட்டார், காப்பாற்றப்பட்டார். Ambarish Maharaj, though he was not a mystic yogi, he was a devotee following the Lord's order and chanting his name. He was telling that I didn't even offend you. Why you feel you are offended? அம்பரீஷ் மகாராஜர் தூய பக்தராக இருந்தார். அவர் யோக சித்திகள் எதையும் பெறவில்லை, பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டை மட்டும் அவர் செய்து வந்தார். ஆனால் அவர் துர்வாசரிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் எனக்கு அபராதமே செய்யவில்லையே என்று. When Durvasa Muni heard this, he felt very happy in heart, and he felt that what is use of my all mystic power, which made me offend a pure devotee. இதை கேட்டு துர்வாச முனிவர் இதயார்த்தமாக மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மேலும் நினைத்துக் கொண்டார், என்னுடைய சித்திகளால் என்ன பயன்? So Durvasa Muni, along with other disciples, after taking the Samtish Prashadam offered by Ambarish Maharaj, he prayed to Sudarshan Chakra, he prayed to Ambarish. இதற்கு பிறகு துர்வாச முனிவர் தன்னுடைய ஏராளமான சிஷ்யர்களுடன் அம்பரீஷ் மகாராஜருடன் ஆனந்தமாக உணவருந்தினார். அதன் பிறகு அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கும் சுதர்சனருக்கும் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை செலுத்தினார். So he realized himself. அப்பொழுது தன்னை உணர்ந்து கொண்டார். What is use of my mystic perfection, which is not, which was used for a negative way, in negative way. என்னுடைய சித்திகளால் என்ன பயன்? நான் அதை துஷ்பிரயோகம் தான் செய்தேன் என்று புரிந்து கொண்டார். So somewhere in some purport, Purport also mentioned, like Durvasa Muni in the modern day, there are many critics, opponents who are opposing devotees performing devotional service, criticizing them. ரூபாதர் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுகிறார், துர்வாச முனிவரை போல இந்த ஏராளமானவர் இருக்கிறார்கள். பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டுகளை பார்த்து அவர்கள் பலவிதமான குறைகளை கூறுகிறார்கள். They are just like serpents which has jewels on their head. தலையில் மணியை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாகத்தை போன்றவர்கள். Because they misjudge the position of Krishna and his devotees. அவர் கிருஷ்ணர் மற்றும் அவர் பக்தர்களுடைய நிலையை புரிந்து கொள்வதில்லை. And they act enviously. பொறாமையுடன் செயல்படுகிறார்கள். So even though they are like Durvasa Muni, devotees are so merciful, like Ambarish Maharaj, they give mercy, they also become devotees. இவ்வாறு அவர்கள் துர்வாசரை போல இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் அம்பரீஷரை போல இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கருணையுடன் நடந்து கொள்வதன் மூலமாக அத்தகைய மக்களும் பக்தராகிறார்கள். If such people who have high qualifications, if they use those qualifications in Krishna's service, they will also become very glorious.
இவ்வாறு உயர்ந்த தகுதிகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தகைய யோகிகள் அதையெல்லாம் பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்துவார்களானால் அவர்களும் புகழ் பெறுகிறார்கள். But having high education, high qualification, all wealth, if they become envious of devotees, not use their talent in Krishna's service, what is the use? No power on earth will be able to serve them from ultimate destruction. நல்ல கல்வி, நல்ல தகுதிகள், நல்ல செல்வங்களை வெற்றியெல்லாம் பெற்றிருந்தும் கூட அவர்கள் அதை பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்தாமல் பக்தர்களிடம் பொறாமை கொண்டிருப்பார்களானால் அவற்றினால் என்ன பயனாகும்? இறுதியில் அவர்கள் அழிவையே சந்திப்பார்கள். In the beginning of this chapter, Lord Krishna mentions that similar to this particular verse, is mentioned atho vibhutim mamam maya vinastam aishwaryam ashtangam anupravitam shriyam bhagavatim vashprahavanti badram parasya mete shunvate tu loke, where the translation goes as follows: just because he is completely absorbed in the thought of me, the devotee does not even desire the highest benediction to obtain the upper planetary systems. Which shloka that one? Which chapter? This is the third chapter, 25 verse number 37, the Bhagavatam. Achha, third. Okay. Can you repeat that so I can translate? Yeah. He says, because a devotee is completely absorbed in the thought of me, Krishna is telling, the devotee does not desire even the highest benediction obtainable in the upper planetary systems. கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், பக்தர் என்னிலேயே ஆழ்ந்து என்னுடைய தியானத்தினாயே இருப்பதன் காரணமாக உன்னதமான கிரகங்களில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அற்புத சக்திகளுக்காகவும் அவர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை என்று கூறுகிறார். Including the upper planetary system called Satyaloka. சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான சக்திகளுக்கு பக்தர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. This type of devotees does not desire even the 8 material perfections siddhi obtained from mystic yoga. இத்தகைய பக்தர்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக அடையக்கூடிய உன்னதமான அந்த அஷ்டமகா சித்திகளுக்கும் ஆசைப்படுவதில்லை. Nor does he desire to be elevated to the kingdom of God. பகவானுடைய தாமத்துக்கு சென்று சேர வேண்டும் என்றும் கூட அவர்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. நதனம் நஜனம் நசுந்தரீம் கவிதாம ஜெகதி சிகாமயே மம ஜன்மனி ஜன்மேஸ்வரே பவதத் பதி ஹைதுகிதுயி. A devotee in highest perfection, he never even desires to go back to God. He wants to just go wherever he can get an opportunity to preach. உன்னதமான பக்தர் பகவத் தாமத்திற்கு சென்று சேரக்கூட ஆசைப்படுவதில்லை. அவருடைய ஒரே ஆசையெல்லாம் எங்கு எனக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்குமோ அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Just like when Prahlad Maharaj was offered benediction by Narasimhadev, Prahlad was not happy. பிரகலாத் மகாராஜருக்கும் நரசிம்மதேவர் அவருக்கு வரங்களை வழங்க விரும்பிய பொழுது அவர் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. So pure devotees are not interested in the mystic perfection. தூய பக்தர்களுக்கு சித்திகளில் ஆசை இல்லை. But if they have, they use it for Krishna's service. அவை கிடைக்கும் பொழுது அதை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார். So that is a wonderful nature of a devotee. இதுவே பக்தரின் அற்புதமான குணம். So the same Krishna is telling Arjuna in the 6th chapter, the very important verse, yogenam api sarvesham mad gatir antaratmana shraddhavan bhajate yoman samay yuktatuma mataha. Lord mentions of all the yogis, which contains the jnana yogis, mystic yogis, so many types of yogis are there. He one who abides me with great faith, worshipping me in transcendent loving service, is ultimately united with me in yoga, and he is the highest of all. பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் பகவான் தீர்மானமாக கூறுகிறார், அனைத்து வகையான யோகிகள், ஞான யோகி, கர்ம யோகி, அஷ்டாங்க யோகி, இவர்கள் அனைவருக்குள்ளும் யார் ஒருவர் முழுமையாக தன்னுடைய மனத்தை எனக்கு அர்ப்பணித்து என்னுடைய சேவையில் முழுவதுமாக ஈடுபட்டிருக்கிறாரோ அவரே உன்னதமான யோகி என்று தீர்மானமாக கூறுகிறார். Otherwise, one starts becoming yogi. Instead of becoming yogi, he starts enjoying mental sense action. He becomes yogi. Then due to enjoying the sense gratification, he becomes bogi, then becomes rogi. இல்லாவிட்டால் யோகியாக பலவிதமான சக்திகளையும் பெற்று அதை சுயநலமாக பயன்படுத்தக்கூடியவர் யோகி என்ற நிலையிலிருந்து விழுந்து போகியாகிறார். அவ்வாறு போகத்தை தொடர்ந்து தொய்ப்பதன் மூலமாக இறுதியில் ரோகியாக, வியாதிக்காரராக ஆகிறார். It's very great fortune that devotees, like all of us, due to the mercy of the Guru and Gauranga, have come to Krishna consciousness. நாம் அனைவரும் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். குரு கௌரங்கரின் கருணையின் மூலமாக, பிரபுபாதின் கருணையின் மூலமாக நாம் பக்தி இயக்கத்திற்குள் வந்து சேர்த்திருக்கிறோம். Practicing the path of Bhakti Yoga. பக்தி யோகத்தை பயில்கிறோம். Once when one performs Bhakti Yoga, it is said that he is already perfected other systems. யார் ஒரு பக்தி யோகத்தை செய்வாரோ அவர் இதர வழிமுறைகளில் எல்லாம் பூர்ணத்துவம் அடைந்து விட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. Famous example, Prabhupada, if you have 10 rupees with you, you already have 5 rupees, 2 rupees, 1 rupee, 50 paisa, 2 paisa, whatever. பிரபுபாத இதை அற்புதமான உதாரணத்தை கூறுவார். உங்களிடம் 10 ரூபாய் இருக்கும் என்றால் உங்களிடம் 5 ரூபாய், 2 ரூபாய், 1 ரூபாய், 50 பைசா இதையெல்லாம் இயற்கையாக இருக்கின்றன என்று கூறுவார்.
A real yogi, the ideal yogi, concentrates his full attention to Krishna. உண்மையான யோகி தன்னுடைய கவனம் முழுவதையும் கிருஷ்ணரில் செலுத்துகிறார். Because Krishna, who is a Shama Sundara, Tribhanga, is beautifully colored like a bluish black cloud. Nowadays in Chennai, we've been seeing past few days, the cloud is blackish blue. ஷியாமசுந்தரர் திரிபங்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான கிருஷ்ணர் நீலமேக ஷியாமல வர்ணராக விளங்குகிறார். நாம் இப்போது சென்னையில் கடந்த சில தினங்களாக அத்தகைய கார்மேகங்களை கண்டு வருகிறோம். But when devotee sees the cloud, he thinks, oh, this is the color of Krishna. இத்தகைய மேகங்களை காணக்கூடிய பக்தர் உடனே நினைக்கிறார், ஓ இதுதான் கிருஷ்ணருடைய வர்ணம் என்று. When others, non-devotees see, they sing in a different way. They think about their why cloud is black, when will it rain, will it not rain, they start cursing the cloud, etc. பக்தர்கள் வேறு விதமாக பார்க்கிறார்கள். ஓ ஏன் மேகம் கருப்பாக இருக்கிறது, எப்பொழுது மழை பெய்யும், எவ்வளவு மழை பெய்யும், எப்பொழுது நிற்கும் என்பதை போல அவர்கள் கவனங்கள் திசை திரும்புகின்றன. So the Shama Sundara, whose lotus feet is as effulgent as sun, his dress is as brilliant with jewels, whose body is flower garlanded, Vanamali. பகவானுடைய நகங்களே சூரியனை போல ஜொலிக்கின்றன. அதுக்கு மேல் அற்புதமான ஆபரணங்கள் அவர் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார், மனமாலையை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். This Lord comes as avatar in different forms like Rama, Nrsimha, Varaha, and Balaram. In future, he's going to come as Kalki. And he came as Krishna, as it is, as a personality of Godhead. And he comes like a human being and performs activities which are completely unimaginable. Lifting gourd in a small finger, from his mouth, he spits fire, which a common person cannot do. இதே பகவான் ராமர், நரசிம்மர், பலராமர் என்று பலவிதமான அவதாரங்களை எடுக்கிறார். மேலும் கிருஷ்ணராக ஒரு சாதாரண மனிதரை போல அவதாரம் எடுக்கிறார். ஆனால் செய்ய முடியாத சாதனைகளை, மலையை தூக்குகிறார், வாயிலிருந்து அக்னியை விழுங்குகிறார். இத்தகைய அற்புதமான சாதனைகளை, யாரும் செய்ய முடியாத செயல்களை அவர் செய்து காட்டுகிறார். So Krishna can do all these 8 methods, primary and secondary perfection in 1 minute, 1 second also. எனவே கிருஷ்ணரால் ஒரு நொடிக்குள் இத்தகைய அற்புத சித்திகள் அனைத்தையும் நிகழ்த்தி காட்ட முடியும். Whatever he does is perfect. He acts as a perfect child, a perfect lover, perfect husband, perfect friend, and perfect master. அவர் செய்யும் அனைத்தும் பூர்ணமானவை. மிகச்சிறந்த தலைவராகவும், நண்பராகவும், காதலராகவும், குழந்தையாகவும் பல விதங்களிலும் அவர் பக்தர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் நடந்து கொள்கிறார். He need not have to imitate anything. Whatever he does is natural. அவர் நகல் செய்வதில்லை, இயல்பாக செய்கிறார். He is full of opulences. அவரிடம் ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பி இருக்கின்றன. Full of transcendental qualities. அற்புதமான ஆன்மீக குணங்கள் நிரம்பியவர். So if one remains fully conscious of these preachers, as we have read, he is called the highest yogi. இப்பொழுது படித்ததைப் போல அவருடைய அந்த அற்புதமான குணங்களை யார் மனத்தில் கருத்தில் கொண்டிருப்பாரோ அவர்தான் மிகச்சிறந்த யோகி ஆவார். So the state of highest perfection of yoga can be attained only by bhakti yoga. யோகத்தின் பூர்ணத்துவம் பக்தி யோகத்தினால் மட்டுமே அடைய முடியும். As mentioned in the scriptures, yasya deve para bhakti yatha deve tatha guru tasyaite kahita hi artha prakashante mahatmanah. Yes, please. Highest stage of yoga can be attained only by bhakti yoga, which is confirmed in this shloka, which translates as only those unto those great souls who are implicit faith on Lord and the spiritual master, all the imports of Vedic knowledge and mysticism is automatically revealed. உன்னதமான பூர்ணத்துவம் பக்தி யோகத்தினால் மட்டுமே அடைய முடியும். இந்த யசுதேவே பராபக்தி என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக யார் ஒரு குருவினிடமும் பகவானிடமும் பூர்ணமான நம்பிக்கை கொண்டிருப்பாரோ அவரிடம் மட்டுமே இந்த அனைத்து பூர்ணமான உண்மைகளும் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. பக்தி ரஸ்ய பஜனம் ததைஹானுமோபாதி நைராஷ்யானோ மனுஷ்யம் மனஹ கல்பனம் ஏதத் ஏவ நைஷ்கர்மியம். Bhakti means devotion service to the Lord, which is free from the desire for material profit either in this life or in the next. பக்தி என்றால் இந்த பிறவியிலோ வரக்கூடிய பிறவிகளிலோ பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய பகவானுடைய தொண்டாகும். So devoid of such inclination, one should fully absorb his mind in the Supreme Lord. இந்த இதர ஆசைகளை எல்லாம் தவிர்த்து ஒரு பரமபுருஷன் பகவானுடைய மகிழ்ச்சியிலேயே தன்னுடைய மனத்தை செலுத்த. This is the purpose of Naishkarmya, real yogi. இதுதான் நைஷ்கர்மியம் எனப்படுவதாகும். இதுதான் உண்மையான யோகம். So these are some of the means of performance of bhakti or Krishna consciousness, the highest perfection of the yoga system. இதுதான் யோக வழிமுறையின் உன்னதமான நிலை. இந்த வகையில் தான் நாம் யோகத்தை செய்ய வேண்டும். Before ending, I'll just give some examples which Prabhupada used to
enjoy telling his devotees during morning conversation. பிரபுபாதர் காலை உரையாடலில் கூறிய சில உதாரணங்களை இப்பொழுது உங்களுடன் பகிர விரும்புகிறேன். He mentions that once there was a villager, 20-year-old boy. You know, in the age of 20, you want to do something, you have a lot of ambition. So he said, I want to become very famous. ஒரு 20 வயது கிராமவாசி இளைஞர் நினைத்துக் கொண்டார், நான் அற்புதமான எதையோ ஒன்றை சாதிக்க விரும்புகிறேன் என்று. So in those days, becoming too famous means you have to go to forest and do some meditation and come back with some siddhi power. அந்த காலத்தில் இதற்காக காட்டுகளுக்கு செல்வார்கள், அங்கு யோகத்தை செய்து சில சித்திகளுடன் திரும்பி வருவார்கள். But nowadays, they want to go to America, study in a foreign university, get some MSc, a PhD, and they feel this is my perfection. தற்காலத்தில் அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளுக்கு சென்று பட்டப்படிப்பு பெற்று அதன் மூலமாக தான் பெரிய தொழில்களில் அமர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். And the parents are so happy, foreign return son. We need and the girl's father saying that I need a foreign return husband for my daughter. பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள், என் மகன் வெளிநாட்டிலிருந்து படித்து வந்திருக்கிறான் என்று. அதே போல பெண்ணை கொடுப்பவர்களும் எனக்கு வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை வேண்டும் என்கிறார்கள். In ancient days, they used to give to only those who have perfected siddhis. கடந்த காலத்தில் யாரிடம் சித்திகள் இருக்குமோ அவர்களுக்கு பெண்ணை தர விரும்புவார்கள். So this boy, he goes to Himalayas and serves another Ashtanga yogi and gets trained up in all the mystic power. இந்த இளைஞர் இமயமலைக்கு சென்று ஒரு அஷ்டாங்க யோகியிடம் பயிற்சி பெறுகிறார். For many years. பல ஆண்டுகள் ஆகின்றன. And he has learned a special thing that even floating on water and walking on water, the siddhi is what we are read today. அவர் இன்று நாம் படித்ததை போல நீரில் நடக்கக்கூடிய சக்தியை அந்த குருவிடமிருந்து பெற்றார். So he comes back his village proudly. கர்வமாக திரும்பி வருகிறார் கிராமத்துக்கு. Like sometime when our son comes back from America after studying PhD, we all go to the airport, entire relations, everyone. Sometimes we take photographers and put garland and clap and do so many things. வெளிநாட்டில் படித்த நம் மகன் திரும்பும்போது சில சமயம் விமான நிலையத்துக்கு செல்கிறோம், போட்டோகிராஃபரை அழைத்து செல்கிறோம், பலவிதமான ஆலைகளை போட்டு பலவிதமான புகைப்படங்களை எடுக்கிறோம். So this boy, when all villagers came to know, our little boy has gone to Himalayas and achieved perfection, and they all welcomed him. அதே போல இந்த பெற்றோர்கள் கிராமவாசிகளுடன் மகன் இமயமலைக்கு சென்று வந்திருக்கிறான், பலவிதமான சித்திகளை பெற்று வந்திருக்கிறான் என்று வரவேற்கிறார்கள். Then some of them ask him, what have you learned? நீ என்ன கற்றிருக்கிறாய் என்று கேட்கிறார்கள். He becomes very proud. He said, how dare you ask me this question? மிக கர்வமாக சொல்கிறான், என்னை கேட்பதற்கு உங்களுக்கு என்ன தைரியம்? I can do anything what I like. நான் நினைக்கக்கூடிய அனைத்தையும் என்னால் செய்ய முடியும். I can even walk on this water. There was a river in that village. He said, I can walk from this end of the river and to that end of the river. அவன் கூறினான், நம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நதியின் இக்கரையிலிருந்து அக்கறை வரை நான் நடக்க முடியும் நீரின் மேல் என்று கூறினான். Of course, we are also living in Akkarai. When our temple was inaugurated, there was a magazine called Kumkumam. They gave a title about our temple write-up called Akkarayil Oru Dwarakai. நம் கோவிலை திறந்து வைக்கும் பொழுது குங்குமம் என்னும் பத்திரிகை இவ்வாறு எழுதியது, அக்கறையில் ஒரு துவாரகை என்று. Of course, devotees also can cross. பக்தர்களாலும் கடக்க முடியும். But they don't have to waste time in going to Himalayas and practice tennis yogic siddhis. இதற்காக அவர்கள் இமயமலைக்கு சென்று யோக சித்திகளுக்காக காலத்தை விரயம் செய்ய தேவையில்லை. So this boy, he told, I will walk on this water, and this news is spread to all neighboring villages. People come in big numbers to see whether this fellow will walk. You can't believe that he can walk on water. இந்த இளைஞனை பற்றிய விவரம் எல்லா பக்கங்களிலும் பரவியது. அக்கம் பக்கத்து கிராமங்கள் அனைத்திலிருந்து ஏராளமான மக்கள் கூடினார்கள், இந்த இளைஞர் இப்பொழுது நீரில் நடக்கப் போகிறார் என்று. We start walking. As he starts walking, he's not drowning. Oh, everyone starts clapping and whistling, Hari Bol, Hippie Pure, all that. அவர் நீரில் நடக்கிறார், அதை பார்த்து அனைத்து மக்களும் உற்சாகமாக கூக்குரல் இடுகிறார்கள். So when the boy, this particular so-called yogi villager, he's in the middle of the river, there was an old man rowing a boat, singing Lord's beautiful kirtan. அவன் நீரில் நடுவில் இருக்கும்போது அந்த இளைஞன் வேறொரு முதியவர் ஒரு படகில் அற்புதமாக கீர்த்தன் பாடிக்கொண்டு அந்த படகை ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறார். So this old man is asking this person, why is it everybody is clapping and you're walking on water? முதியவர் கேட்கிறார், நீ நீரில் நடக்கும்பொழுது எதற்காக எல்லோரும் ஆனந்தமாக கை தட்டுகிறார்கள்? This boy becomes completely frustrated. He said, don't you see I'm walking on water?
இந்த பையனுக்கு மிகவும் கோபம் வருகிறது, உனக்கு தெரியவில்லையா நான் நீரின் மேல் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று. But the old man is just smiling. He said, what is that? What is the big thing in walking in water? முதியவர் புன்முறுவலுடன் கூறுகிறார், இது என்ன பெரிய விஷயம் நீரில் நடப்பது? I spent so many years, got so much training to perfect this perfection. நான் பல ஆண்டுகள் பயிற்சி பெற்று இந்த சித்தியை பெற்றிருக்கிறேன் என்று இளைஞன் கூறுகிறான். Then the old man is smiling. You just wasted half of your life, 3/4 of your life just to learn this. முதியவர் சொல்கிறார், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் பாதியை நீ வீணடித்து விட்டாய் இந்த ஒரு சித்தியை பெறுவதற்காக என்று. If you had just come to me and give me 25 paisa, I would have taken you from this end of the river to that end of the river. என்னிடம் வந்து நீ ஒரு 25 பைசா கொடுத்திருந்தால் போதும், நான் இந்த கரையிலிருந்து அந்த கரைக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்த்திருப்பேன் என்று. Even this boat is floating. இந்த படகும் கூட மிதக்கிறது. So I'm sitting on this boat. I'm also floating. இதில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற நானும் மிதக்கிறேன். But I didn't go to Himalayas and wasted my life. இதற்காக இமயமலைக்கு சென்று என் வாழ்க்கையை நான் வீணடிக்கவில்லை. Then that person got realized, oh, what did I should have wasted my life. அப்பொழுது அந்த இளைஞன் உணர்ந்து கொண்டான், என் வாழ்க்கையை நான் வீணடித்து விட்டேன் என்று. So likewise, we may also do so many things to achieve perfection, become wonderful, become great, get Nobel Prize and so many things. But all this, if it's not connected to Krishna, everything is waste. Shramahe kevalam. இதே போலவே வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வகையில் புகழ் பெறுவதற்காக நாம் பலவிதமான முயற்சிகளை செய்து நம் வாழ்க்கையை செலவழிக்கிறோம். ஆனால் கிருஷ்ணனுடன் இதை தொடர்பு கொண்டு நாம் செய்யவில்லை என்றால் நம் வாழ்க்கை முழுவதும் வீணானதாகவே பொருள். Even iron can float on water. பிரபுஜி, Iron. இரும்பு கூட நீரில் மிதக்க முடியும். The ship is made of full iron pieces. Such a big ship, it is floating on water. பெரிய கப்பல் இரும்பால் ஆனது, அதுவும் மிதக்கிறது. Then what is the big thing? இது என்ன பெரிய சாதனை? The aeroplane is floating. விமானம் மிதக்கிறது. That's what it is mentioned today's shloka. இன்றைய ஸ்லோகம் Birds are flying. பறவைகளும் பறக்கின்றன. There are some mantras if you chant, automatically you can ignite fire. Those days no matchboxes, just by mantras they can ignite fire. சில மந்திரங்களை உச்சரித்து அந்த காலத்தில் நெருப்பை மூட்டுவார்கள். எந்த நெருப்புக்கான பொருள்களும் தேவையில்லை. There are so many herbs in Ayurveda. By taking a particular herb, your most dreaded disease can be solved. You can get cured of disease. ஆயுர்வேத மூலிகைகள் இருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட மூலிகை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் நோயற்றவராக ஆகலாம். So there are many things in this world which may look very astonishing. இந்த உலகில் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன, மிகவும் ஆச்சரியமூட்டுமவையாக நமக்கு தோன்றும். But all these are temporary. ஆனால் இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. So by practicing bhakti yoga, every devotee of the Lord can understand all this and he knows how to go forward. பக்தி யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஒரு பக்தன் இவை அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு முன்னேறி செல்வதில் தீர்மானமாக இருக்கிறான். That's why in the purport it is mentioned that no need for devotee to go shopping for jnana yoga, ashtanga yoga, karma yoga. எனவேதான் இந்த உரையில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பக்தரானவர் கடையாக சென்று ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம் என்று தேடிக்கொண்டு செல்ல தேவையில்லை. There is one shop, there is only one item available there. ஒரு கடை இருக்கிறது, அதில் ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்கிறது. Where there is bhakti yoga available. அங்கு பக்தி யோகம் மட்டும் கிடைக்கிறது. If you purchase this bhakti yoga and follow it, all the other yogas can be perfected. இந்த பக்தி யோகத்தை வாங்கி நீங்கள் பின்பற்றுவீர்களானால் அனைத்து இதர விஷயங்களும் உங்களுடன் வந்து சேரும் தானாகவே. But if you give up the lotus feet of Lord Krishna and practices all perfection, it is only waste in attempt. ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்களை மறந்து யோக வழிமுறைகளை பின்பற்றுவீர்களானால் உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே வீணாகும். Rather, a devotee like Ambarish and Narada and great devotees like Prabhupada and all acharyas, they meditate on the Supreme Lord, follow his orders, and they can achieve the real yoga-gatiṁ. அம்பரீஷர், நாரதர், பிரபுபாதர் போன்ற உன்னதமான பக்தர்களும் ஆச்சாரியர்களும் பகவானுடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் காட்டிய வழிகளில் சென்று யோகத்தின் உன்னதமான பயனை அவர்கள் பெற்றார்கள். Bhakti yoga is the ultimate goal. வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு பக்தி யோகமே ஆகும். The practitioner of bhakti yoga is taken to the Lord's planet and he can participate in the last pastime and enjoy all the spiritual opulences as given in this today's purport. பக்தி யோகத்தை பயிலுபவர் பகவானுடைய தாமத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறார். அங்கு பகவானுடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கு இந்த அற்புதமான சித்திகள் அனைத்தையும் பூர்ணமாக பெற்று அவர் ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார். So that is what Krishna wants from devotees. இதைத்தான் பக்தர்களுக்காக பகவான் தர விரும்புகிறார். So I'm just ending. Devotees have any comments, or if you have any mystic power, you can share so that we can use, management can use that power in preaching, because book distributors are one of the best mystic yogis
they are able to distribute even Srimad Bhagavatam sets in many numbers. We can't, our hands can carry only a few books, 18 books they carry and distribute like anything. Come back to the temple empty-handed. We are the best mystic yogis. பக்தர்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம். உங்களிடம் ஏதாவது சித்திகள் இருந்தால் அதை நீங்கள் கூறலாம். அதை கோவில் தன்னுடைய பகவானுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்தக்கூடும். பக்தர்கள் பலவிதமான சித்திகளை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக 18 புத்தகங்கள் கொண்ட அந்த பாகவதம் செட் அவர்கள் எவ்வளவு எடுத்து சென்று எல்லா இடங்களிலும் அவற்றை விநியோகிக்கிறார்கள். விதமான சக்திகள் பக்தர்களிடம் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கின்றன. He may just repeat the Maha Mantra to one village, or not to finish in the class, the entire village will follow him. மகாமந்திரத்தை ஒரு கிராமத்தில் சென்று அவர் உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த கிராமம் முழுவதும் அவருடைய வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். Because this devotee has a coating of Krishna's devotion, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena. ஏனென்றால் இந்த பக்தர் பகவானுடைய பக்தி என்னும் கவசத்தை பெற்றிருக்கிறார். அதன் காரணமாக அனைவரும் கவரப்படுகிறார்கள். Hare Krishna. Thank you, Prabhu Sumithra. Hare Krishna. I'm just looking for any questions. Devotees, please request to post your questions on YouTube or on Zoom. We'll just give a minute, Prabhu, just to see if there are any questions. Okay, Prabhu, just one question from my side. Yeah. I think. Sure. Prabhu, you're mentioning about black clouds and remembering Krishna. How can it sadhana bhakta like us who just started maybe our Krishna consciousness taken up recently? How is that they can develop this consciousness of seeing Krishna every time in all time, space, and circumstances? So initially, a neophyte may not able to see everywhere Krishna because for him very difficult. He may be able to come to temple in a Kanishta level. He only sees a deity form and he starts appreciating. But as he associates with devotees, as he reads the Bhagavatam and keeps chanting, giving up all the, coming to different stages, giving up offenses, then he will at least try to connect that. Like when he sees a bluish color, he will, Krishna is blue, not artificially. So initially it will be difficult, but we have to keep practicing. The practice is very important. For that, we should know Krishna is blue first. That information is available in the scriptures by hearing from other devotees. So we have to hear more, read more. That's very, very important. கேள்வி: கிருஷ்ண பக்தியை தொடங்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் எங்கும் கிருஷ்ணரை காணக்கூடிய மனோநிலையை எவ்வாறு பெறுவது? நீங்கள் கூறியதை போல வானத்தில் மேகத்தை பார்க்கும் பொழுது இது கிருஷ்ணனுடைய வர்ணம் எனக்கூடிய அந்த வகையான பாவத்தை அவர் எவ்வாறு பெறுவார்? பதில்: ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தருக்கு இது கடினமானதாகத்தான் இருக்கும். அவர் பொதுவாக கோவிலில் இருக்கக்கூடிய விக்கிரகத்தில் பகவானை காணக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருப்பார். அவர் கனிஷ்ட அதிகாரி என்று கூறப்படுகிறார். ஆனால் தொடர்ந்து பாகவத வகுப்புகளில் வந்து பகவானுடைய குணாதிசயங்களை பற்றியும் அவருடைய வடிவத்தை பற்றியும் தொடர்ந்து கேட்டு வரும் பொழுது படிப்படியாக அவர் இந்த பயிற்சியை செய்வதன் மூலமாக எங்கும் கிருஷ்ணரை பார்க்கக்கூடிய சக்தியை அவர் பெறுவார். இது தொடர்ந்து பயிற்சியின் மூலமாக நிறைவேறக்கூடிய சாதனையாகும். But in Bhakti Yoga, rather than we seeing Krishna, we have to allow Krishna to see us. மேலும் பக்தியோகத்தை பயிலக்கூடிய ஒருவர் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையை துறந்து கிருஷ்ணர் நம்மை பார்க்க வேண்டும் எனும் விதத்தில் அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும். Prabhupada, Krishna, when they see at a person, he may be a demonic person, he may be a not following rules and regulation, but they see the devotional aspect in that particular person, and because of that, one fine day he'll become a devotee. பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு உன்னதமான பக்தர் ஒரு நபரை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தீய குணங்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவரிடம் பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த சக்தி இருப்பதை மட்டும் கவனித்து அவருக்கு அதை ஊட்டுகிறார். அப்பொழுது சில காலத்திலேயே அவர்கள் பக்தர்களாக மாறுகிறார்கள். In our case, we only see the wrong things. We don't see the good things. நம்மை பொறுத்தவரை நாம் தவறான விஷயங்களை மற்றவரிடம் காண்கிறோம், நல்ல விஷயங்களை காண்பதில்லை. So before seeing the Lord's form anything, first we have to see the good qualities in others. எனவே you will be very happy when you start praising others. எனவே பகவானை அனைத்திலும் காணும் முயற்சியை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் அனைவரிடமும் உள்ள நல்லதை காண நாம் பயில வேண்டும். Because all good qualities are the manifestation of the Lord's. ஒருவரிடம் காணக்கூடிய நற்குணங்கள் அனைத்தும் பகவானுடைய வெளிப்பாடுகளே ஆகும். So when we see a particular, like Mahaprabhu, when he went to Puri Jagannath, when he saw the ocean, he thought that is Ganga, Yamuna. He started running towards the ocean. Because Yamuna is associated with Krishna. உதாரணமாக மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரியில் இருக்கும்பொழுது சமுத்திரத்தை பார்த்தவுடன் இதுதான் யமுனை என்று நினைத்துக் கொண்டு அதனிடம் ஓடுகிறார். ஏனென்றால் யமுனை கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. Because every moment he was Krishna consciousness. Wherever he saw Krishna.
ஒவ்வொரு நொடியும் அவர் கிருஷ்ண உணர்விலேயே இருந்தார். பார்க்கும் இடமெல்லாம் கிருஷ்ணரை பார்த்தார். So in our case, if we see a person when distributing books or preaching, at least we should understand, oh yeah, in the last week's Maharaj class, Maharaj was telling, Lord is sitting in as Paramatma in the heart. So there's a Paramatma in that person's heart. So I should pay respect, speak nicely to him. That way we can connect. இவ்வாறு நாம் உரைகளை கேட்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்று. எனவே ஒருவரிடம் பேசும்பொழுது இவரிடம் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை போன்ற அந்த பாவத்தை நாம் பெற வேண்டும். In that mode, what happens? We'll see that person is a devotee and we'll speak to him pleasingly and try to help him. அப்பொழுது அவரை ஒரு பக்தராக காண்போம். அவரை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் விதத்தில் நாம் பேசுவோம். அவருக்கு உதவி செய்வோம். Even if you see a beautiful tree, green colored tree, immediately your mind should go in the green color peacock feather. ஒரு பசுமையான மரத்தை பார்க்கும்போது கூட பசுமையான மயில் தொகையின் நினைவு நமக்கு வர வேண்டும். Or think of Vrindavan full of green. அல்லது பசுமை நிறைந்த பிருந்தாவனத்தை நினைவு கொள்ள வேண்டும். There's nothing imagination, anybody can imagine like anything. It is your property. இதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. அனைவருடைய சொத்துமாகும். பார்க்கும் இடமெல்லாம் கிருஷ்ணரையும் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களையும் நினைவு கூறுவது பயிற்சியின் மூலமாக வரும். Nobody control you. They can't tell you don't imagine. You can close your eyes and imagine anything. உங்களை கற்பனை செய்ய வேண்டாம் என்று யாரும் தடுக்க முடியாது. உங்கள் கற்பனா சக்தியை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள் கிருஷ்ண பக்திக்கு. The problem is we imagine so many things which will create us fear. தடை என்னவென்றால் நாம் கற்பனை செய்யக்கூடிய அனைத்தும் நமக்கு பயத்தை உண்டாக்குகின்றன. Rather than imagining, just meditate on all these things what you read in the Bhagavatam, what you heard, the beautiful explanation of Golok, Vrindavan, Vaikunta, devotees pastime. When you keep thinking of all this, then we will know. When you see a mountain, that is Govardhan mountain. When you see a river track, even Bucking Canal, when you see, you may think this is a beautiful river of Ganga. கற்பனை செய்யக்கூட வேண்டாம். நீங்கள் பாகவதத்திலும் அந்த சாஸ்திரங்களிலும் இருக்கக்கூடிய வர்ணனைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பகவானையும் பக்தர்களையும் லீலைகள் நடந்த தாமங்களையும் பற்றிய வர்ணனைகள் அதில் இருக்கின்றன. அவற்றை மனத்தில் நீங்கள் கொள்வீர்களானால் பார்க்கும் இடங்களில் எல்லாம் நீங்கள் அதை உங்கள் மனத்தில் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும். ஒரு மலையை பார்க்கும்போது கோவர்தனமாக பார்க்கும்பொழுது நினைவு கொள்ளலாம். எஸ் பிரபுஜி. The last breath, whatever you think in the mind, that body you get in next life. வாழ்க்கையின் இறுதி மூச்சில் நீங்கள் எதை நினைவு கொள்கிறீர்களோ அதைத்தான் அடுத்த சரீரமாக பெறுவீர்கள். So just right from now start practicing to see Krishna's presence everywhere. எனவே இப்பொழுதிலிருந்து பயிற்சி செய்வோம். பார்க்கும் இடமெங்கும் கிருஷ்ணரை பார்க்க அறிந்து கொள்வோம். So at that moment, even though you're very weak and not chant, we will actually get all the benefits what you thought before. மரண காலத்தில் நாமஜபம் செய்ய இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த நினைவுகள் உங்களுக்கு வரும். Sometime I'm getting some WhatsApp video photos. Oh, devotee Prabhuji, there was a homa, Sudarshan homa in our house. When I took the photograph, that fire was like Krishna playing flute. சில சமயம் வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு புகைப்படங்கள் வருகின்றன. பக்தர்கள் எழுதுகிறார்கள், எங்கள் வீட்டில் சுதர்சன ஹோமம் செய்தோம், அப்பொழுது புகைப்படம் எழுத்த பொழுது அந்த அக்னியில் பகவான் புல்லாங்குழல் ஊதக்கூடிய வடிவம் எங்களுக்கு தென்பட்டது என்று எழுதுகிறார். But when I say, no Prabhu, I can't see Krishna, but he'll see, because that fire, when the wind is blowing, it looks like a head and a hand like this. Sometimes when you see a cloud, it looks like Krishna's face. ஆனால் நான் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு அவ்வாறு தெரியவில்லையே என்று கூறுகிறேன். ஆனால் பக்தர் அந்த பக்தியோட பாவத்துடன் பார்க்கும்பொழுது அந்த அக்னி வளைந்து அதன் தீநாக்குகளை பார்க்கும்பொழுது அவர் கிருஷ்ணர் வளைந்து 2 புல்லாங்குழல் ஊதக்கூடிய வடிவம் அவருக்கு தெரிகிறது. அதே போல சிலர் மேகங்களிலும் கூட பகவானின் முகம் தெரிந்தது என்று கூறுகிறார்கள். So as much as we surrender, that much we get. எந்த அளவு சரணாகதி செய்வோமோ அந்த அளவு பயன் பெறுகிறோம். So more purer we become, more our chanting becomes purer, then Lord is, you can see all the manifested things of the Lord. Everything belongs to the Lord anyhow. நாம் தூய்மை அடையும் அளவு நம்முடைய ஜபம் தூய்மையாகிறது. அப்பொழுது பகவானை எங்கும் காணக்கூடிய சக்தியை நாம் பெறுகிறோம். I'll give a small example. Suppose a mother, when her son is studying in America, he has not come back for past 2 years. Whenever she goes to the bedroom of her son, sees a t-shirt or a dhoti worn by her son or a bead bag, she immediately thinks of her son. ஒரு உதாரணம், ஒரு தாயார் இருக்கிறார், அவர் மகன் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார், 2 ஆண்டுகளாக வரவில்லை. இப்போது அவனுடைய படுக்கை அறைக்கு செல்லும்பொழுது அவனுடைய தாயார் அவனுடைய சட்டையோ அவனுடைய வேஷ்டியையோ அல்லது அவன் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பீட் பேக்கையோ பார்க்கும்பொழுது உடனடியாக தன்னுடைய மகனுடைய காட்சி அவர் கண்ணுக்கு வருகிறது. But the son is not there in the bead bag, son is not there in the kurta, son is not there in the shirt. But as she sees, she thinks of the beautiful form of the son. She knows exactly. Because her son was there with her. இந்த பொருட்களில் அவருடைய மகன் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவற்றை பார்க்கும்பொழுது உடனடியாக அவர் மகனுடைய வடிவம் அவருக்கு தோன்றி அவன் இதை Likewise, when we see Krishna's property,
like mountain, nature, their devotee also like mother immediately thinks of Krishna. அதே போல கிருஷ்ணன் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை பார்க்கும் பொழுது, நாம் ஒரு மலையையோ நதியையோ பார்க்கும் பொழுது உடனடியாக ஒரு பக்தருக்கு கிருஷ்ணருடைய நினைவு வருகிறது. But the problem mystic yogis, even they come to temple, they don't see Krishna. ஆனால் சித்தி பெறக்கூடிய அந்த யோகிகளை பார்ப்போமானால் கோவிலுக்கு வந்தார்கள் கூட அவர்கள் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதில்லை. They see only as a marble stone or something decorated in the museum. ஒரு அலங்காரம் செய்த பளிங்குக்கல் ஒரு மியூசியத்தில் இருப்பதை போல அவர்கள் அருங்காட்சியகத்தை போல காண்கிறார். So devotees are very, very fortunate. Even chanting Mahamantra, the Mahamantra is also having a shape. பக்தர்கள் பாக்கியசாலிகள். மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த மகாமந்திரத்திற்கும் வடிவம் இருக்கிறது. So Acharya has written the first Hare is a head, the last Hare is a lotus feet. முதல் ஹரே என்பது தலையாகவும் இறுதியான ஹரே பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் என்றும் ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார். How it is possible? Difficult, but they have realized in that. இது சாத்தியமில்லை என்று நமக்கு தோன்றும், ஆனால் இதை இந்த ஆச்சாரியர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். The word itself has a form, the Shabda Brahma. அந்த சப்தத்திற்கே வடிவம் இருக்கிறது, எனவே இதை சப்த பிரம்மம் என்கிறோம். So whenever we see anything wonderful, relate to Krishna. அற்புதமான விஷயங்களை காணும் பொழுது பகவானுடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டும். If you don't know, try to dig your mind. What does third chapter says? What does the fifth canto say? What does the 10th canto says about it? There's one complete chapter about the description of Vrindavan, different trees. Try to meditate and try to come back with it. Then we can. அவ்வாறு உடனடியாக செய்ய முடியவில்லை என்றால் பாகவத்தில் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் நினைவு ஊட்டிக் கொள்ளுங்கள். எவ்வாறு பாகவதத்தில் பிருந்தாவனத்துடைய வர்ணனை ஒரு அத்தியாயம் முழுவதும் வருகிறது, அதை நீங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொண்டீர்களானால் படிப்படியாக இத்தகைய சக்தி உங்களுக்கு வந்து. The karma is when they see any beautiful thing, they think, oh, I saw in that cinema that hero and heroine are dancing behind the tree. They'll think of the tree. That is their nature. கர்மிகளும் ஒரு அழகான விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் பார்த்த ஒரு திரைப்படத்தையும் அதிலிருந்த கதாநாயகன் கதாநாயகியும் அவர்கள் அங்கு ஆடி பாடியதையும் அவர்கள் நினைவு கொள்கிறார்கள். When Tompkins Park, there's a tree in New York. Prabhupada sat under the tree and playing kartal, and many devotees are surrounding him singing kirtan. So devotees, when they go there, they can see, visualize, oh, this is a tree where Prabhupada was sitting down and chanting. டாம்கின் ஸ்கொயர் பார்க் நியூயார்க்கில் ஒரு மரத்தினடியில் பிரபுபாதர் அமர்ந்து கீர்த்தனம் செய்தார். அப்போது பல ஹிப்பிகள் அவரிடம் கவரப்பட்டார்கள். இப்பொழுது பக்தர்கள் அங்கு சென்று அந்த மரத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூறுகிறார்கள். அந்த மரத்தடியில் பிரபுபாதர் அமர்ந்திருந்ததையும் ஹிப்பிகள் வந்து அவருடன் கூடி கீர்த்தனம் செய்ததையும் அவர்கள் நினைவு கொள்கிறார்கள். But if you have not read Prabhupada Lilamrita or not listen about Prabhupada, if you go to the tree, you will think this is a normal tree. லீலாமிர்தத்தை படிக்கவில்லை, பிரபுபாதரை பற்றி அறியவில்லை என்றால் அந்த மரத்தின் அருகில் போகும்பொழுது ஏதோ ஒரு சாதாரண மரத்தை பார்ப்பதாகத்தான் பார்ப்பீர்கள். So knowledge is very, very important, spiritual knowledge. அறிவு மிக முக்கியம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதற்கு. Okay, Hare Krishna. I hope I was able to yes, Prabhu. some points. Yeah. Yes, Prabhu. Thank you so much. Mataji. Yeah, the question is from Mataji, are the yogis devoid of spiritual knowledge since their goal is to attain siddhis? See, as I mentioned, and we have been reading in scriptures also, to get the siddhis also, they have to have some knowledge. Patanjali yoga, they have to perfect. When you want to go practical, we have to have some theory. How to get anima siddhi, we have to read. Anima siddhi means you have to go to a place, sit in a deer skin, don't close your eyes properly, see the nose strip. So many things. To know that, we should have some knowledge. Without knowledge, we can't get siddhis. Only problem is, they are having that knowledge is a materialistic. They use it for their own, like a village boy. He want to become famous. When in Bhakti Yogi, they read that knowledge, they use that knowledge for Krishna's service. யோகிகளுக்கு கேள்வி, யோகிகளுக்கு சித்திகளுக்காக ஆசைப்படுவதன் காரணமாக அவர்கள் ஆன்மீக அறிவு இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்களா? பதில், இதிலும் யோக சித்திகளுக்கு பயிற்சி செய்யும் பொழுது கூட அறிவு தேவைப்படுகிறது. எவ்வாறு அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும், எத்தகைய இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், எத்தகைய பயிற்சி செய்ய வேண்டும், மூச்சை எவ்வாறு அடக்க வேண்டும், இதை போன்ற அறிவை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஆனால் அந்த அறிவு அனைத்தும் பௌதிகமான லட்சியத்தை அடைவதற்காகவே அவர்கள் பயன்படுத்துவதன் காரணமாக, உதாரணமாக இந்த கிராமத்து இளைஞனை பற்றி நாம் கூறினோம், அவர்கள் அறிவு முழுவதும் சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்துவதன் காரணமாக அவர்கள் ஆன்மீக அறிவு இழந்து போகிறார்கள். There's a difference between spiritual knowledge and devotional knowledge. ஆன்மீக அறிவு மற்றும் டிவோஷனல், spiritual knowledge and devotional, that's the difference. பக்தியை பற்றிய அறிவு மற்றும் ஆன்மீக அறிவு இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. So Anmigam, that means spiritual knowledge has all this karma perfection, Ashtanga Yogi perfection. It's a big, in Vedas, it's a big list. ஆன்மீக அறிவு என்பது ஒரு பெரிய பட்டியலை கொண்டிருக்கிறது. கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற பலவிதமான வழிமுறைகளை இது கொண்டிருக்கிறது. Devotees are interested in devotional knowledge, bhakti. பக்தர்கள் பக்தியில் மட்டுமே ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். That's the reason Krishna, after teaching this spiritual knowledge of karma yoga,
Yoga, Ashtanga Yoga. From 7th chapter onwards, he started teaching Bhakti Yoga. எனவேதான் ஆரம்ப 6 அத்தியாயங்களில் கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவற்றையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்த பிறகு 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தியில் பகவான் நுழைகிறார். Last 18th chapter, he says, give up all the spiritual knowledge. Take only Bhakti Yoga. 18வது அத்தியாயத்தில் இந்த ஆன்மீக ஞானம் அனைத்தையும் துறந்து விடு, பக்தி யோகத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Sarva dharmam paritejya, just throw it out. இவை அந்த அனைத்து தர்மங்களையும் துறந்து விடு என்று கூறுகிறார். So he wants Arjuna to become a real Bhakti yogi. அர்ஜுனனை ஒரு நல்ல பக்தி யோகியாக மாறுவதற்கு பரிந்துரைக்கிறார். As it is mentioned that when you practice Bhakti Yoga, automatically siddhis will come. ஏற்கனவே கூறியபடி பக்தி யோகத்தை பயிரும் பொழுது சித்திகள் தானாகவே வந்து சேரும். How can one small Prabhupada, he was very much 5 feet, 5 or whatever, all Americans were 6 feet, 7 feet, he was able to control them. If it comes down from the aeroplane, all these Americans will fall flat. They will not even pay obeisance to the president of the country. And the reporters are wondering, these Americans are falling at the feet of a small saffron-clad old man from India. பிரபுபாதர் ஒரு குறைவான வடிவத்தை பெற்றிருந்தார். ஆனால் அமெரிக்காவில் அவ்வளவு உயரமான அந்த பக்தர்களை, ஹிப்பிகளை அவர் முழுமையாக அவர் ஆளுமைக்கு கொண்டு வந்தார். விமானத்திலிருந்து இறங்கும் பொழுது ஏராளமான அத்தகைய வெளிநாட்டு பக்தர்கள் விழுந்து வணங்குவார்கள். அதை கண்ட மக்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள். நாட்டின் ஜனாதிபதிக்கு கூட இத்தகைய மரியாதை அவர்கள் தரமாட்டார்கள். இந்தியாவிலிருந்து காவி அணிந்து கொண்டு குள்ளமாக ஒரு நபர் வந்திருக்கிறார், அவருக்கு இத்தகைய மரியாதை தருகிறார்கள். பெரியவரும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போனார். So Prabhupada was able to attract these people through devotion by giving them devotional knowledge. பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு பக்தியை தருவதன் மூலமாக அவர்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தார். So that's the point. Okay, but that's a phone, Now we are also in Siddhi. I am sitting somewhere, Kalanidhi Prabhu is sitting somewhere, and other devotees sitting somewhere. We are all connected now. This is one type of Siddhi. இப்பொழுதும் கூட ஒரு சித்தியை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் அனைவரும் வேறு வேறு இடங்களில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட கருத்து பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது. But this siddhi is used properly for listening to Krishna's activities and pastimes. இந்த சித்தி கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி பேசுவதற்கும் கேட்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரியான விதத்தில். So after the pandemic, Zoom has become very famous. And Zoom has become very famous because thousands and thousands of devotees all over the world are using Zoom and digital media to propagate Krishna consciousness, Krishna Katha. நோய் பெற்றுக்கு பிறகு இந்த ஜூம் சேனல் மிகவும் பிரபலமாகிவிட்டது. ஏனென்றால் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து இதை பயன்படுத்தி கொண்டு பகவானுடைய புனித நாமத்தை பரப்புகிறார்கள். The computer is getting purified. கம்ப்யூட்டரும் தூய்மை அடைகிறது. The servers are getting purified. பிரபுஜி server தூய்மை அடைகிறது. They are all serving devotees. And not only that, the service provider Jio, Airtel, and they are all getting purified. They don't know indirectly. They are all getting ajnata sukriti. அனைவரும் அஜ்ஞாத சுக்கிருதியை பெறுகிறார்கள். One day all these people who are running this business, they all become devotees of Krishna. ஒரு நாள் இந்த தொழில் செய்யக்கூடிய அனைவரும் கூட கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் ஆவார்கள். Krishna was thinking all these years how to make this people devotees. So by some இவ்வளவு காலம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் இவர்களை எல்லாம் எவ்வாறு பக்தர்களாக்குவது என்று. ஏதோ ஒரு விதத்தில் இப்பொழுது அது நிறைவேறுகிறது. The YouTube and the Instagram, wherever you go, devotees are just pasting the Bhagavatam purports and talking about the Kirtan, bhajans and Japa reform section. It has become a big temple now. Prabhupada made 108 temple. His devotees made extra 600 temples. Now online temples are increased, nothing can stop. Both offline and online are conquering the world now. This is the real siddhi. பிரபுபாதருடைய 108 கோவில்கள், அவர்கள் பக்தர்கள் அமைத்த 600 கோவில்கள், இவற்றையெல்லாம் கடந்து இப்பொழுது ஆன்லைனில் எண்ணற்ற கோவில்கள் அவர்கள் பக்தர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எங்கு போனாலும் இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் எங்கு சென்றாலும் கூட பாகவதத்திலிருந்தோ எவ்வாறு ஜபம் செய்வது என்றோ பலவிதமான பக்தி சம்பந்தமான விஷயங்கள் எங்கும் நிரம்பி இருக்கின்றன. It's all due to the mercy of Krishna. இது அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடைய கருணையே ஆகும். So devotees always think in this way. They don't think in negative way. பக்தர்கள் இவ்வாறு எப்பொழுதும் நேர்மறையாகவே நல்ல விதமாகவே அனைத்தையும் யோசிக்கிறார்கள். தவறாக இதையும் காண்பதில்லை. They connect everything Krishna. அனைத்தையும் எவ்வாறு கிருஷ்ணருடன் அவர் தொடர்பு படுத்துகிறார்கள். Krishna saw Kubja, that old lady, having many bends. He saw a good thing in her. கிருஷ்ணர் குப்ஜையிடமும் கூட பல விதங்களில் வளைந்திருந்த அவருடைய சரீரத்தை பார்த்தபோது கூட அவளிடம் நல்லதையே அவர் கண்டார். Not only her body was mind, her mind also was bent. அவள் உடல் மட்டுமல்ல, மனமும் கூட குறுக்கு ஆக இருந்தது.
But Krishna straightened her. அவளை நேர்படுத்தினார். Not only straightened the body, straightened the mind also. அவள் உடலையும் மனத்தையும் நேர்படுத்தினார். Do you know why? ஏன் செய்தார்? Because she has the inclination of putting the sandal face pulp on Krishna's face and body. She had a serving attitude. ஏனென்றால் அந்த சந்தன குழம்பு கிருஷ்ணனுடைய முகத்திலும் உடலிலும் பூசக்கூடிய பாவத்தை அவள் பெற்றிருந்தாள். அந்த பக்தி பாவத்தின் காரணமாக பகவானுடைய கருணையை அவள் பெற்றாள். So any flower, fruit, before offering to anyone, if you offer to Krishna, so that we get benefit. எனவே Krishna appreciate. பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணிப்போமானால் அதன் மூலமாக அது தூய்மை அடைகிறது. That is the way in temples, right from beginning, when somebody comes to temple, they bring something as a gift to Krishna. இவர்தான் ஆரம்ப காலத்தில் இவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டது. கோவிலுக்கு வரக்கூடிய எவரும் கிருஷ்ணருக்காக ஏதாவது ஒன்றை கொண்டு வர வேண்டும் என்று. Patram, pushpam, palam, anything, a small fruit, a banana, a mango, a string of flowers, and Krishna will give back more things, not only materially, spiritually also. Devotional. ஒரு பழமோ பூவோ ஒரு மாலையோ பகவானுக்காக ஒரு சிறிய பொருளை கொண்டு வந்தாலும் கூட பல மடங்கு அதிகரித்து பகவான் அதை நமக்கு திருப்பி வழங்குகிறார். We have seen in the past times of many devotees how they were nothing and they become very big in the future. பல பக்தர்கள் வாழ்க்கையில் நாம் காண்கிறோம், சாதாரணமாக இருந்தவர் பிற்காலத்தில் எத்தகைய உன்னதமான நிலையை அடைந்தார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். Please type on the tap box who was that particular devotee. He had completely nothing. Krishna's mercy, he got everything. எந்த ஒரு பக்தர் ஒன்றுமில்லாத நிலையிலிருந்து அனைத்தையும் பெற்றார் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் என்று அவர் I mean in material opulence. Spiritually he was பௌதிகமான செல்வங்களை பெற்றார். அந்த பக்தரின் பெயரை குறிப்பிட வேண்டும். Chat box. Sudama, very good. We all wish that to happen. Of course, Prabhupada has told everything is there in our temple. You all can come. Of course, I'm telling about non-pandemic time. I'm very sure that in a few months pandemic will be over. Again, we'll restart. Devotees can come, have some Krishna prasadam, some Krishna dancing. All opulences can be taken from Lord's palace. விரைவில் இந்த நோய் தொற்று முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். அனைத்து பக்தர்களும் கோவிலுக்கு வந்து பகவானுடைய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று பகவானுடைய பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். Hare Krishna. Thank you, Prabhu. One interesting point which you mentioned about this Zoom, Agyat Sugriti and everything else is getting purified. I hope, as you mentioned, that even after let's say a few months pandemic is over, somehow we can continue this practicing of hearing from the Vaishnavas on the Zoom online, so that devotees, because I can see that so many of us are actually taking benefit of this Zoom. So I think we should continue this practice. This is just my humble view of what you your said. desire is very wonderful, but there's a possibility of people forgetting offline. They get so addicted to the online, they may be, because what is happening, you should also see the online ill effects. Many have got problems in their neck, their fingers have got paralyzed. So many ill effects are there. So sometimes during class, some of the sannyasis say, if there's a big class, please stop for some time, go here and there, have a walk, raise your hand, freshen up. Well, then what will happen? We'll get a lot of health effects. Of course, what you say is correct. We need both offline and online, because sometimes when we listen to the offline class directly, we may forget what is said. When you record, those days we used to record in tape record, cassettes, MP3 player. Later, free time, we'll put in the ear and get that, oh, yeah, I forgot that message was there. Like Prabhupada, when he gave class, all this were recorded. Now in YouTube, all these lectures are there. Some reason now, all the recordings of Bhanu Maharaj, the great devotees, what all we speak, that will be useful for the future generation. Because in the future, they're going to see more online, I'm telling you. The world is going online. Things are getting smaller. World is becoming smaller. I mean book distribution, I don't think so we'll have to print books. Because the people don't have place to keep books. They're having a small house. Sometimes they're going in caravan. They are afraid to see that 1,000-page book. They only ask, do you have any, online e-book? So that is going to be the future. This will continue also. There will be simultaneously both, because Krishna also wants to hear what his devotee speaks. In the temple, he wants the devotee sit on the Vyasasan. That is a tradition we have to follow. Otherwise, we'll break the tradition. Of course, we have many small. I'm sitting on a chair, a plastic chair. This is not a Vyasasan, of course. Of course, this has become purified. The man who manufactures a plastic chair, who sold it, the shopkeeper, everyone is getting some benefit, because this plastic chair is holding a devotee. That devotee is speaking of Krishna. So indirectly, the Sukriti is going on.
That way it is good. So we'll have both. What you say is very correct. Even though the pandemic finishes, the practice of having, because everybody cannot come to the temple, we'll have the lecture, like we have the darshan, how the darshan is brought streamed live, the lectures also be streamed live. That will be for sure. Prabhupada told his devotee Yadu Bharat, don't keep a camera down. Why? They were all wondering. Now we understand why. If he had kept the camera down, we could not have seen Prabhupada's videos. He told Jadurani, don't keep your paintbrush down. She painted. So whatever talent is there, use it to the best. If you're a software engineer, use it to the best. Give the temple all the latest technology. Future, there's going to be technology where I can see Kalanidhi in my room, not in the laptop screen. I'll be seeing you face to face. Already Google has started doing that. All will be there. We don't know what Lord has to say. Like devotee Prahlad's closed his eyes, opened his eyes, he saw Narasimha. Before even Narasimha appeared in the column, he said, okay, Lord is there. Lord told him, you tell I'm here. So that consciousness will increase if we have the proper right knowledge getting from the right source. Thank you. And Kalanidhi has a mystic perfection because he's able to understand that few words spoken in English. His mind goes exactly, puts the exact word in Tamil and he translates. This is a perfection given by Lord's mercy. Not all can get this. In fact, I am praying to devotees that a day will come, Maharaj will be sitting in the asana directly and simultaneously Kalanidhi will be translating without interruption, continuously. That Krishna will also give that Maharaj will speak slowly. Continuously, Maharaj will be speaking English, and continuously by hearing, Prabhu will be telling Tamil. So the Tamil speaker here, knowledge devotees and English, both will get continuous without no interruption. Ahituki apratigata, continuous education. Thank you. With your blessings. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Very nice point. I think to maintain a balance between online and offline. Yes, Prabhu. We do prayer offline, Prabhu. Every time Krishna is Goloka, though he's there in the Archa Vigraha, our prayer is offline, online. We offer. And Krishna hears it immediately. Even if before going to temple, what the devotee wants, he'll know. No need to go in front of Krishna and ask, I want to get a good business, I want to increase my devotion. He knows exactly. Only thing what he likes is to have is the love. In bhakti, we give, we don't take. So in this way, devotees who have understood how to teach, devotees who are not understood, devotees who are on the same level, they can discuss the same topics. In this way, all can go together in a congregational way. We don't like to go alone. We should go in a group. Let's say we go in group Sankirtan, we go group Yatra, we listen the lecture in group. We are not Goshtya Bhajananandi, we are Goshtyanandi. Thank you, Prabhu. Prabhu, one last question. On YouTube, I see a question. How can we help a person who is occupied by other Atma due to which he is not in control of his mind and body? Oh, you mean who's possessed? Yeah. Yes, Prabhu. Yeah, there is one. I will give. Yes. See, actually, somebody is very weak. So the other thing, subtle energy enters in. To help, there are two ways. By chanting Bhagavatam shlokas. Because once there's a Bhaktivinoda Thakur gets a complaint in a village, there's a tree haunted by a ghost. It was harming many villages. So Bhaktivinoda Thakur tells his wife, bring that Bhagavatam canto. He ties it in a nice cloth. One full month he starts reading Bhagavatam under the tree. After he comes out, the entire tree gets smashed and the unwanted being goes off. So Bhagavatam is a great prayer. In Bhagavad Mahatmya, there are many incidents where Bhagavatam is very wonderful to drive away the evil forces. ஒருவர் பலம் குறைந்த நிலையில் இருக்கும்போது தீய சக்திகள் அவருக்குள் நுழைந்து கொள்கின்றன. இதிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு சிறந்த வழி பாகவதத்தை கேட்க வேண்டும். பக்திவினோத் தாக்கூருடைய கதையில் கூட இத்தகைய ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. ஒரு மரத்தில் அவர் இருந்த கிராமத்தில் பேய் இருக்கிறது என்ற கேள்விப்பட்ட பிறகு அவர் பாகவதம் முழுவதும் ஒரு துணியில் சுற்றி அங்கு எடுத்துக்கொண்டு சென்றார். அங்கு பாகவதத்தை ஒரு மாதம் முழுவதும் படித்தார். படித்து அந்த இடத்தை விட்டவர் நீங்கிய பொழுது அந்த மரம் அப்பொழுதே முறிந்து விழுந்து அதில் இருந்த ஆத்மா விடுதலை பெற்றது. The ghosts are very powerful. They can enter even into the internet also. பூதங்கள் ஒன்றும் இல்லாத இடத்தில் கூட அந்த பூதங்கள் நுழையக்கூடும் சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில்.
So right now in front of me, there are many ghosts, subtle bodies floating in front of your house. Don't worry about it. They all get purified by hearing Bhagavatam. நமக்கு முன்னால் கூட பலவிதமான சூக்ஷ்மமான சரீரத்தில் பூதங்கள் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அதற்காக நாம் பயப்பட வேண்டாம். பாகவதத்தை தொடர்ந்து கேட்பதன் மூலமாக அவையும் தூய்மை அடையும். A devotee is not afraid of ghosts because he knows exactly when there is a gross body. In the gross body, if somebody commits suicide or dies half-heartedly in accident, the remaining portion of the life, he will be remaining in a subtle body without a body. பக்தர் பேய்க்காக பயப்படுவதில்லை. ஏனென்றால் ஒருவர் தற்கொலையின் காரணமாகவோ அல்லது விபத்துகளின் காரணமாகவோ உடலை துறக்கும் பொழுது மீதமுள்ள காலம் முழுதும் ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரத்திலேயே அவர் இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அவருக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த பேய்களை பார்த்து பயப்படுவதில்லை. So they are also beings and they want to enjoy, they can't enjoy. So they go and affect another body which is weak and try to enjoy. அவர்களும் உயிர்வாழிகள் தான், வாழ்க்கையை அனுபவிக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த வசதி இல்லாத காரணத்தினால் வேறொரு சரீரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மூலமாக இந்த இன்பத்தை அனுபவிக்க. So if a very fit, very clean in our habit, take bath properly, chant Hare Krishna, eat Bhagavatam, these beings will not affect. எனவே உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருந்து கொண்டு பகவான் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு வருவோமானால் இத்தகைய பேய்களால் நமக்கு பாதிப்பு இருக்காது. So Hare Krishna Maha Mantra is just like a waving thing. You can wave Hare anything. Sometimes in Mantravadi, they do something. We don't use all that. We just tell Hare Krishna, Hari Bol, and they'll all go out. மந்திரவாதி வேப்பிலை அடிப்பது போல நாம் நாமஜபத்தை செய்வதன் மூலமாக தீய சக்திகள் நம்மிடமிருந்து தூர விலகி ஓடிவிடும். Yeah, I will just tell you, it's not correct in this. When Rasikananda, one of the wonderful devotee in our parampara, there was some people who were envious of Rasikananda. They sent a mad elephant to attack him. ரசிகானந்தர் எனக்கூடிய உன்னதமான நம்முடைய பரம்பரை ஆச்சாரியர்களிடம் பொறாமை பெற்ற மக்கள் மத யானை அவரிடம் அனுப்பினார்கள். So elephants are approaching him. Everyone ran away. Rasikananda was coolly chanting. மத யானைகள் அவரை நெருங்கிய பிறகு அவை ஓடி போயின. ரசிகானந்தர் தொடர்ந்து கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார். Then he said, Gauranga, Gauranga, Hare Bol, Hare Krishna. Then immediately that elephant took a U-turn and left. கௌரங்கா கௌரங்கா என்று அவர் கூக்குரலிட்ட பொழுது அந்த யானைகள் அவரிடமிருந்து விலகி சென்றன. The reason is there's a Paramatma sitting in that bad elephant. So that has directed that particular soul to not harm this devotee. காரணம் அந்த மத யானைக்குள் பகவான் பரமாத்மா என்னும் வடிவத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அவர் அந்த யானைக்கு கட்டளையிடுகிறார் இந்த பக்தருக்கு துன்பம் செய்ய வேண்டாம் என்று. Likewise, the devotee will not get affected because the Lord is always helping, like we have seen in Prahlad's pastimes also. இவ்வாறு பகவானுடைய பக்தி எப்பொழுதும் உதவி எப்பொழுதும் இருப்பதன் காரணமாக பக்தர் எவ்விதமான தீங்குக்கும் ஆளாவதில்லை, பிரகலாதரை போல. If a ghost come, I told yesterday, I think, give a subtle feedback to the ghost, ask the ghost to chant Hare Krishna. அவ்வாறு பேய் வந்தால் கூட அதுக்கு சூக்ஷ்மமான ஒரு ஃபீட்பேக்கை கொடுத்து ஜபம் செய்ய சொல்லுங்கள். The problem is this சூக்ஷ்மமான feedback is not available in bookstore. You have to imagine and try to tell it. Okay, you also sit next to me and chant, and then you get purified. சூக்ஷ்மமான ஃபீட்பேக் இல்லாத காரணத்தினால் உங்கள் பக்கத்தில் அமர்ந்து கொண்டு உங்களுடன் சேர்ந்து ஜபம் செய்ய சொல்லுங்கள். அது நிச்சயமாக. You know how many of this Naga Sangeetam is going on Rath Yatra? How many of these so-called subtle beings are following the devotees and getting purified? They are wondering, all are eating prashadam. I'm not able to get prashadam. So Krishna will fulfill the desire that Shiva is doing the same work. Shiva's nature is all this unwanted souls which are dying to accidents, anything, they become ghosts. He's in Mashana. He's making them born in a family where they can get uplifted and continue where they left. இவ்வாறு துர்மரணம் அடைந்த பேய்களுக்காக சிவபெருமான் ஒரு பெரிய உதவி செய்கிறார். அவர் ஸ்மசானத்தில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த பேய்களுக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் சென்று பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை தரும் வகையில் அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் மாற்றி அமைத்து தருகிறார். Even they don't get a good family, they'll be born in an unwanted family. Because of devotees' mercy, they may come to the temple, take prashadam. Because we'll have to be born as a human being. Then only we can progress. மனித பிறவியை கொடுத்து அவர்கள் தீய குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் கூட பக்தருடைய சங்கத்தை கொடுத்து அவர்கள் நல்ல வழியில் பக்தர் ஆவதற்கான ஏற்பாடுகளை சிவபெருமான் செய்கிறார். So if anybody feels that anybody is affected by anything, the best thing, don't take them to so-called mantravadis and people who will snatch your money and make you more messier. Just chant Hare Krishna, or there's a water sprinkle. Puja is Argeya, when they offer that water, why do they sprinkle on everybody's head? Because to remove all the doshas, unwanted thing, and bring good things from the person. எனவே யாருக்கும் தீய ஆவி பிடித்திருக்கிறது கருதினால் கூட நீங்கள் மந்திரவாதிகளிடம் செல்ல வேண்டாம். புரிந்த நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவும் ஆச்சமன நீரை அவர் முகத்தில் தெளிப்பதன் மூலமாகவும் அவர் குணமடைந்து விடுவார். Hare Krishna will solve all the problems. ஹரே கிருஷ்ணா அனைத்து
பிரச்சனைகளையும் தீர்க்க வல்ல. both material and spiritual. பௌதிகம் ஆன்மீகம் இரண்டும். But it will give material things very soon. You can become rich, you can become educated, everything will come by chanting. பௌதிக பலன்களை ஜபத்தின் மூலமாக வெகு விரைவில் அடைந்து விடலாம். In the very first stage, when you keep offensively chanting, you'll get all that. But to get pure devotion, you have to chant in a different way. More. ஆரம்ப நிலையிலேயே அபராதம் இல்லாமல் ஜபிக்கும் பொழுது இந்த பலன்கள் அனைத்தும் வந்து சேருகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ணர் devotees are very careful not to ask for material benediction because they know the example of Dhruva. He had to suffer for 36,000 years. They're very, very clever not to suffer like him. Right from beginning, they ask for spiritual benediction. எனவே பக்தர்கள் பௌதிகமான ஆசைகளை கேட்பதில்லை. ஏனென்றால் துருவ மகாராஜருடைய கதையில் பார்த்தோம், 36,000 வருஷம் அவர் பௌதிக ஆசையின் காரணமாக இந்த பூலகத்திலேயே இருக்க நேர்ந்தது. எனவே பக்தர்கள் தூய பக்தியை தவிர பகவானிடம் வேறு எதையுமே நாடுவதில்லை. Oh, it's 9:48 and more about mystic perfection will be hearing from Bhanu Maharaj. Thank you very much. Thank you so much, Sumithra, Krishna Prabhu. Thank you so much for your time. It was such an enlightening class. Before you just end up, if just one liner from all of the devotees on the Zoom and YouTube, the key message which you are taking away from Prabhu's class. You can type out on the Zoom chat box or on the YouTube chat box. Request all of you to contribute, please. This key message will open the lock of devotion. Yes? Prabhu has the complete benediction of Sukadeva Goswami to speak tirelessly about the glories of Srimad Bhagavatam. And I of course, a person like me, we need to develop a taste for constant hearing. Yeah, pure bhakti and nothing else. Very good. Topmost. Unadulterated. Without the tinge of karma, jnana, and yoga. Okay. Because today is Sunday we have a little liberty to use more time. Because we may have holidays. So there's an arrangement. Somehow the lecture went on a little more. Yeah. Bhakti, epitome of life. What are the chat messages we have put? Please note down. Each one can be a topic for devotees to speak. சாட் பாக்ஸில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் கூட ஒரு தலைப்பாக அமையலாம் ஒரு உரையாடலுக்கு. Thank you, devotees. I know, Prabhu, you should be having a busy time, so I think I'll, with your permission, we'll close off today, if you like, Prabhu. Thank you very much. Vancha kalpatarubhyascha kripasindhivescha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mantra Srimad Bhagavatam ki jai. Pranam Sankirtanam ki jai. ISKCON Chennai Bhakta Vrind ki jai. YouTube Bhakta Vrind ki, Facebook Bhakta Vrind ki jai. Zoom Bhakta Vrind ki. Temple devotees Bhakta Vrind ki jai. Jai. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. I'll quickly cover the announcements. Today evening there will be Krishna Katha. I still don't see the update on the calendar, but I'm sure you will get the message on today's class. Krishna Katha இருக்கிறது. யார் பேசுவார் என்பது அறிவிப்பு உங்களுக்கு குழுக்களில் பகிரப்படும். I'll quickly cover the week's program. Tomorrow will be overview of Harinam Chintamani by Prasanna Gopinath Prabhu. ஹரிநாம் சிந்தாமணி பிரபு, பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு ஹரிநாம் சிந்தாமணி எனும் தலைப்பில் நாளை பேச இருக்கிறார் மாலை. On Tuesday it will be Archana Bhakti Radha Mataji speaking about the analysis of Namaruchi. செவ்வாய் அன்று நாமருச்சியின் விவரம் எனும் தலைப்பில் அர்ச்சனா பக்தி மாதாஜி பேச இருக்கிறார். And on 13th, as you are aware that we will be starting with the Books Are the Basis Festival. புதன்கிழமை புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை எனும் தலைப்பில் விழா ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. So we'll have a special program in the evening 7 to 8, including panel discussions of devotees. அன்றிலிருந்து தொடங்கி தினந்தோறும் மாலை நேரத்தில் விசேஷமான நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறது. அதில் ஆன்லைன் கலந்துரையாடல் பக்தர்களுக்கு இடையில் அத்தகைய நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.
So on Wednesday, I see it will be Ajita Prabhu, Rao Prabhu, and Prasanna Prabhu. Prasanna Prabhu, I'm reading that as Prasanna Gopinath Prabhu. It just says Prasanna Prabhu. Yeah. அச்சித கோபிநாத் பிரபு, பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு மற்றும் திருமல் ராவ் பிரபு கலந்துரையாடல் புதன்கிழமை என்று நடைபெறும். On Thursday, again, there will be a panel discussion on books at the basis by Kalanidhi Prabhu, Nityananda Ram Prabhu, and Ramani Tunga Vidya Mataji. நித்யானந்த ராம் பிரபு, ரமணி துங்க வித்யா மாதாஜி, கலாநிதி தாஸ் மூவரும் இணைந்து கொள்ளக்கூடிய கலந்துரையாடல் வியாழக்கிழமை என்று. This is Friday. A panel discussion by Jeevana Gaura Hari Prabhu, Sumadur Shyam Prabhu, and Sri Narayan Prabhu. ஜீவன கௌர ஹரி பிரபு, சுதர்ஷன் சுமதுர் ஷியாம் பிரபு, ஸ்ரீநாராயண் பிரபு மூவரும் கலந்துரையாடல் வெள்ளிக்கிழமை. On Saturday, again panel discussion in the evening by one Gaura Mandal Prabhu. It just says, I think, Sevini Mataji. I will have to see. And then Sampurna, one second, Sampurna Mataji. Sampurna Madhavi Mataji. And Sevini Mataji. And Gaur Mandal Prabhu. Gaur Mandal Prabhu. மூவரும் கலந்துரையாடல் சனிக்கிழமை. So anyways, I think next week seems to be a very packed and interesting week on the Books at the Basis Festival. Very important for us to realize the importance of the treasure of wealth which Prabhupada has gifted to us as his legacy in form of his books. எனவே அடுத்த வாரம் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள் புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை என்னும் விழாவின் கீழாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் கலந்து கொள்வதன் மூலமாக பிரபுபாதர் நமக்கு எத்தகைய ஒரு பெரிய செல்வத்தை புத்தகங்களின் வாயிலாக விட்டு சென்றிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவற்றின் பயனை எவ்வாறு அடையலாம் என்பதையும் பக்தர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். And on Sunday, which is next Sunday, 17th of October, we'll have cultural festival starting at 10 o'clock, and it will also include panel discussions by Sumithra Krishna Prabhu, Ajita Gopinath Prabhu. This is on Sunday between 10 to 1 o'clock. ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் 17ஆம் தேதி காலை 10 மணியிலிருந்து மதியம் 1 மணி வரை விசேஷமான நிகழ்ச்சி ஆன்லைனில் ஒளிபரப்ப இருக்கிறது. அதில் அஜித கோபிநாத் பிரபு மற்றும் சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு கலந்து கொள்கிறார்கள். I guess that's it for today. Thank you so much for your time. I know we have ran over time, but thank you so much for your participation. Pancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo vashpatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant koti gaur bhakta-vrinda ki jai. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.